Number 4 ni Bungoma. No, Kisii. Number 4 ni Kisii. Number 5 ni Nairobi. So nyinyi ni hatari. Mnatuanga chang'aa, mmeshinda hata watu wa Nairobi kwa illicit brew. Yeah? And we must agree, apart from being the leading place for illicit alcohol, it's actually the leading producer of chang'aa. You know? And so, at the end of this day, we must agree where are we going with this issue so that we can solve this. So, that is on one hand. So that if you get a chance, chief, I'm assistant chief, I'm OCS, usikuja hapa ukuje useme tu, sisi hatuna ofisi, hatuna nini, hatuna allowances, extraneous allowances, sijui nini. Usahau kazi ya ile challenge uko nayo kwa nyumbani huko, yenye wananchi wanapitia. Wangapi wana represent wananchi kwa hapa kwa hii mkutano? Inua mkono. Members of public wenye hawako in uniform. Inua mkono tena vizuri please. Wajana na elected leaders. Just the members of public. Okay. Haijafika 5 per division. Division ni ngapi? How many divisions are here? 33 divisions. If it was 5 per division, this would have been one. Yeah, no, 150 something. 160s. Nilikuwa number 1 kwa maths. So we have to have a proper conversation yenye tutamalizia, yenye tukitoka hapa hiyo vitu imeisha. Bali na haya tumetoka jukwaa ni free, baraza ya kuongea mambo yote. Of course mambo yote. Na ukitereza hakuna mtu atakupanish. Tutakunyorosha tu vizuri kuambia hapana ifanywe hivyo, alafu tunakusamea. So speak freely. Usijifiche, sijui ati nini. Ongea. Mliona tukiwa huko Nyahururu kuna chief alisimama akasema bwana IG, tulikuwa na Inspector General. Akasema bwana IG, it's okay. Ati tusiandike kazi. Kutoka leo tusiandike tena kwa recruitment wa mama kwa polisi, waende watafute kazi nyingine. Kumbe alikuwa amehangaika, alikuwa anaenda operation ya mambo ya bandits. Ile officers alikuwa nayo, mmoja akakuwa expectant, mwingine akaona huyo hawezani na bandits na nini. Sasa akaleta hasira ya station, hakuja kusema wa mama wote ni wabaya. Lakini tukamwambia hapana, we are 14% of police officers being women, we want to reach 30% and so forth. Na tukusema kitu ingine yote. So you are free to speak. Tangu tuanze pia, as a result of jukwaa kuna mambo mengi tumebadilisha. Ukweli ama sio kweli? Wakati tulianza jukwaa la usalama, chiefs walikuwa wameenda training. Chiefs mlikuwa wameenda training. Unaona bwana Masengeli, what you do, DIG, sumana vile chiefs hapa vile wanaongea. Wako na nini? Wako na ulekevu kidogo na najua shida benye natoka ni training. So kwa sababu tutatuma next week a good number of them wakuje huko. Ukifika tu huko, kama ya sehemu zingine wanaamka saa 11, amsha hawa saa 9 asubuhi. Yeah? Alafu ile mambo ya salute wakanyake kabisa mpaka kabisa inyoroke, mpaka sauti yao. Na ukiwa by the time tunakuja graduation, hiyo watu wakuwe wamejua kuongea. Thank you very much. Tumesikizana chiefs? Yes, sir. Unaona imeimprove kidogo. Yeah? So tulipoanza kutoka Mombasa, we are told 8,200 chiefs have not gone through the relevant training, na it has held their promotion. As a result of Jukwaa La Usalama, you are now going for training. Tumetrain 1,000, wanamaliza leo, si ndio? Ama walimaliza jana. Wengine wameripoti leo? Kuna watu wametoka Kakamega? Mna report lini? Watu wangapi wanaenda Monday? Mtaambiwa tu. Tuna train next week for 4 weeks 3,500. Na hiyo 3,500 ukamaliza, by October tunachukua another 3,500. Tunamaliza the 8,000. Yeah?
Na sasa wale walikuwa wamekwama because of training, sasa watajua kufanya kazi vizuri, na also their promotion itafanyika. Na wakiambiwa officer salute, hawatafanya ile maneno mlifanya hapa, salute unafanya hivi. They will know how to do what you need to do. Tulipoanza pia our ACCs karibu 800 walikuwa due for promotion, au kuenda through training. We have finished and they have been promoted, and there are some ACCs hapa sasa wamekuwa promoted. Wako hapa ama washaenda? Mko hapa? Wangapi walipromotiwa wakakuwa DCC? Yeah. Unaona hao wawili wamekuwa DCC, alafu the others to the next rank. Namna sasa hawa wanafaa kutoka division, watavutiwe mahali wataenda kuwa DCCs, and the others who have risen should continue doing their work. Tukianza police officers wengi walikuwa na shida ya promotion, na walituambia kutoka Mombasa wapi, na tumerainisha hiyo maneno. Tumesema police officer mmoja bado ako constable na ako 50 years akuwe promoted automatically because of the delay. Na mtu mwenye ako 15 years amekaa kama corporal akuwe also promoted. Alafu mtu amekaa over 10 years as an inspector pia akuwe promoted, and then the rest of the ranks uko juu ikuwe realigned. Now we are doing all that to make sure that we boost the morale. When Rais alipokuja aliweka task force, and you saw your salary pay slip ya mwezi inaonyesha improvement kulingana na ile promotion progress yenye iliwekwa kwa serikali. We want to lainisha this sector properly. We want to have clarity, and there are many other things I'll speak later, but I'm saying I'm giving you a synopsis kusema hatujakuja hapa kupika gumzo. Everything that is said is recorded. It is going to be in the report of Kakamega. It's also going to be forming part of the policies. Tulianza village elders, hatukuwa tumefanya hata what naitwa nini? Community public participation kwa mambo ya policy ya village elders. Sasa hizi nisha sign the cabinet member. In the next cabinet I will present, and then we will discuss on how best we are going to reward and support our village elders as they support us on security issues across the country. So all those things as a product of Jukwaa La Usalama. So tuko tayari kwa mkutano? Are we together? So mutasema mambo yenu, alafu at some point I will also invite the leaders to speak, alafu tumalize mkutano. Regional Commissioner karibu. And then at some point kidogo nda interrupt kwa mali. There is 1 or 2 leaders who will leave. I will give them 1 minute. So with your permission, sir, I want to invite the Principal Administrative Secretary to introduce the Nairobi team. Karibu, madam. Tupigie Regional Commissioner wetu makofi. Mheshimiwa Onesmus Murkomen, waziri wetu wa masuala ya kindani na utawala wa kitaifa. Kwanza kabisa yangu ni matatu, kwa ruhusa yako niweze kusimama kwa itifaki ambayo tayari imezingatiwa. Ya pili, waziri wetu, kukushukuru kwa kutupatia mwelekeo wa mkutano huu. Na jambo la tatu, kwa niaba yako niweze kujulisha wale maafisa ambao tumetoka na hao makao makuu, na pia kwa viongozi ambao wako hapa Kakamega, niseme mlembe bosi, mlembe handi. Basi wenzangu ambao tumeandamana na waziri wetu, kwanza kabisa kama mnavyojua wizara yake iko na idara 3 na iko na shirika mbalimbali. Nitaanza na shirika kwanza na shirika la kwanza ni National Police Service Commission. Tafadhali musimame, wamewakilishwa hapa na Madam Asienya na Bwana Mulira. Tuwapigie makofi. Shirika lingine ni IPOA, na ningependa kuuliza Madam Esther Kenyanya mahali yako, ako pale, tumpigie makofi. Na pia tuko na mwenyekiti wa shirika ambalo hapa zamani ilikuwa inaitwa National Non-Governmental Organizational Board, lakini sasa inaitwa Pibora, Mheshimiwa Mwambu Mabonga. Na kutoka kwa maidara nitawaomba mweze kusimama. Pale nyuma ule mwenzangu mrefu sana anaitwa Mwangemi, naye ni katibu ambaye anasimamia
mambo ya usajili wa wananchi ama civil registration births and deaths. Mbele yake ni Daktari Wanjau. Daktari Wanjau pia ni katibu ambaye anasimamia usajili wa kitaifa, ambaye yule anasajili wananchi, anasimamia mambo ya vitambulisho. Hapa mbele huyu ni Dickson Liyai Magotsi, kijana wenu ambaye ni katibu anayesimamia uhusiano na sera katika wizara. Nilifikiri makofi itaenda juu kidogo. Karibu naye pia ni kijana wenu ambaye anaitwa Thomas Saka. Thomas Saka ni katibu wa usalama wa kindani. Yule ambaye ako karibu na yeye ni Bwana Moses Lilan. Moses Lilan ni katibu wa utawala wa kitaifa. Na pale nyuma, karibu nyuma ya governor ni kijana wenu ambaye anaitwa Nicholas Ambundo. Yeye ni mkurugenzi wa upangaji, Director of Planning. Na mwishowe ni Bwana Mbakaya. Bwana Mbakaya anawakilisha, yeye ni mkurugenzi lakini ako katika shirika la Nakada. Mnajua Nakada? Basi nami ni Beverly Opora, mimi ni Principal Administrative Secretary katika wizara yetu Kakamega. Kulingana na usajili wa mwaka 2019 ilibainiwa ya kwamba mko na idadi ya watu 1.8 na kufikia sasa inatarajiwa ya kwamba mko na idadi ya takriban watu 2,072,000. Lakini kulingana na hiyo idadi ya wananchi, wizara yetu imeweza kubuni eneo la kuweza kuwapatia huduma vifuatavyo. Kwanza kabisa katika sub-counties zenu, hapo nyumaye mlikuwa na sub-counties 13 na sasa mko na sub-counties 14. Nilifikiri makofi ingetoka hapo because hii ilikuwa mwelekeo wa Mheshimiwa Rais. Pia kwa upande wa tarafa ama divisions mko nazo 33, mko na lokesheni 114 na pia mko na sublokesheni 286. Pia kwa upande wa pendekezo ambayo iliweza kuletwa katika ofisi yetu, tuliweza kuchapa katika gazeti rasmi divishoni 20 na pia lokesheni 40 na pia sublokesheni 83. Kwa kimombo tunasema those are gazetted but not operationalized units. Na hivi karibuni tuliweza kupata pendekezo kwa ofisi yetu ifuatavyo. Mliweza kuomba ya kwamba mupewe sub-county moja ambayo inaitwa Eshilakwe na pia lokesheni 8 na sublokesheni 15. Pia kama mnavyojua utawala wa kitaifa iko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kuna upanzi wa miti na tulikuwa tumewapatia lengo ya kupanda miti 2,000,000. Lakini county commissioner pamoja na viongozi wa Kakamega hadi sasa mmepanda tu 1.2 na kama mmepanda zaidi hamjaweka katika ile app ya Jaza Miti. Manake hiyo ndio inaonyesha jinsi vile mmeweza kupanda miti. Pia kwa upande wa kubuni eneo za kupeana huduma za kitaifa, viongozi na maafisa wetu, tarajio letu tukiwa makao makuu ni kwamba mnazingatia idadi ya watu, mnazingatia kuleta karibu huduma ya serikali kuu, na kama takwa ya katiba inatakana tuhusishe kila mtu. Lakini nichukue fursa hii niombe viongozi wa nyanja mbalimbali katika Kakamega County tuhakikishe ya kwamba tunaongezea maneno ya infrastructure, manake hao maafisa na pia wananchi wakienda huduma wanahitaji kuwa katika mazingira bora. Na tunataka kushukuru wale viongozi wetu hasa wa NGCDF ambao wamejenga maofisi ya polisi ama chiefs na assistant chiefs. Na pia nikielekea kumalizia, ningependa kushukuru sana waziri wetu. Wakati aliingia ofisi, alituuliza changamoto ya maafisa wetu ni nini, na tukasema ya kwanza ni ustawi wao
ama welfare yao. Na vile ameelezea na ataelezea zaidi, mambo ya sera na kanuni za kutusaidia kufanya kazi ametekeleza, mambo ya promotion ametekeleza, mambo ya uniforms ametekeleza, na pia mambo ya ICT equipment anaendelea kupendekeza, na saa hivi karibuni, asante, tulipata computers kadhaa kutoka ICT department na tunashukuru. So kwa upande wa ustawi wenu na welfare, nafikiri amefanya jukumu lake na anaendelea. Nikimalizia, kwa niaba ya hawa maafisa wenzangu na pia kwa niaba ya katibu wakuu wetu, to the officers from the National Police Service and the officers from National Government Administration. At a time like this, you are here to serve a purpose, to be able to deliver the government agenda, and in addition to that, to be the link between government and the community and the agencies and the public. Therefore, you must position yourself, you must perform, and you should do what is expected of you. But sir, Waziri, with your permission, allow me to charge and challenge the lower cadre, that is the chiefs and assistant chiefs. You come from this area of jurisdiction. Nobody will come to build this community other than you at a time like this. Basi kwa niaba ya wenzangu wote, ningependa kuwajulisheni kwa wale ambao wako hapa, maafisa msimame. Hawa ni secretariat. Jukumu lao ni kusajili na kuandika yale yote ambayo mtanena, na tukimaliza kulingana na mwelekeo wa waziri wetu tutaweza kutekeleza. Na hapa karibu nami ni madam anaitwa Daisy Bulungu. Yeye pia ni assistant county commissioner, lakini yeye ni mkalimani wa lugha ya ishara. Kwa hayo yote tunasema Nyasaye abalinde, muholei kasi na amani. Thank you. Tumpigie pass makofi mema zaidi. Tunashukuru kwa hicho kipindi. Waziri, kabla ni waanze kuwaita wale ambao watazungumza, tunataka kwanza tutangulie machifu. Wananijua assistant chiefs, wale walikuwa ongee wawili, naomba mje hapa mbele, na wale chiefs wawili pia waje huko. Sisi ajipange, lakini ndio muweze kuja tafadhalini. Muje kwa haraka ama mjujui bado? Tafadhali. Waziri, kwa nataka nikumbushe hawa ambao wameketi mbele zetu na sisi wenyewe kwamba tumeambiwa mambo na upanzi wa miti, na mimi nikaona ni vizuri pia niwakumbushe kwamba sio kupanda miti tu. It's about tree growing, not planting. So wakati mnasema mmeachieve this much, tunauliza how many survived? Because that is the key question. Sio kupanda mti tu. So karibu naibu ya chief, njoo useme kwa kifupi. Alafu kisha utasema yote ya naibu wa chiefs. Useme kwa kifupi lakini yote. Karibu. Sema jina lako. Salute tena. Utasema jina lako. Na uendelee. Salute ukielekea huko bana. Thank you, sir. Thank you, sir. Kwa majina naitwa Bashir Masinde. Mimi ni assistant chief kutoka Navaholo. Waziri, tunasema karibu sana hapa Kakamega. Actually, this is a very rare occasion. Na wewe ni kati ya mawaziri wa internal security wenye Kakamega itakumbuka milele. Kwa sababu kikao kama hiki kwa historia yetu hatujakuwa nayo. So tumefurahi sana kukuona, na hata kikao ikiisha usikue na haraka ya kutoka. Tutakupanga. Pia kwa hiyo naomba kukaribisha our members of parliament. Karibuni sana, mjisikie nyumbani. Akiwemo mbunge wangu mpendwa Emmanuel Wangwe. Bila kusahau Your Excellency the Governor. Karibu nyumbani. Huyu anayeongea amepewa jukumu la kukaribisha tena kwako, na yeye ndio organizing secretary wa chiefs wa Kakamega County. Karibu sana Your Excellency.
Kama sija present mambo ambayo nimepewa na machiefs wa Kakamega County. Thank you. Chiefs wameniambia wanataka kushukuru sana rais, the president, kwa kuwapea waziri ambaye ako na maono sana. Na kwa mikono yako machiefs wanaona watasonga mbele. Pia kwa wakati mchache sana ambao umekuja, machiefs wamepata vitu kadhaa ambazo wanaomba kutangaza hadharani mbele ya vyombo vya habari. Kwa mfano, umeleta sub counties mingi, na hiyo inapeana hopes kwa machiefs ya kwamba more jobs will be created, promotions are coming. Hello? Of late as yesterday, tumeanza kupokea uniforms kwa county. Sasa tunaenda tu hapa na baiskeli, tunachukua uniforms na tunarudi nyumbani. Asante sana waziri. Tuko na chiefs ambao waliandikwa kazi na there was no induction. Sisi tunapewa tu barua na tunaingia kwa ofisi. Waziri, tumefanya ya ajabu. The most heaviest chief wa Kakamega County sahi ako kwa training Embakasi, anaitwa Esolo, and we are very happy about it. Na wale ambao hatujaenda, tungeomba sana wale wanaenda next, hawa chief wote wenye wacha train, twende tupunguze kilo, ndio tufanye kazi ya pombe iishe Kakamega County kwa haraka. Pia tuna appreciate promotions. Tuna appreciate promotions sana. Tumeambiwa zinakuja, ziko njiani, hata kama hatujaona, lakini tunaambiwa zinaku. Sio ni mzuri? Na makofi imeenda wapi? Niko tuna maombi mbili kwa niaba ya machiefs wa Kakamega County. Majority of the chiefs have been in one job group for over 7 years. 7 years mheshimiwa. In one job group. Assuming yuko job group F, hata uwezi nunua shati ya kuvaa. And you see we are representing the president. We have to be smart. Now uwezi nunua shati. Actually. So these chiefs and assistant chiefs are yearning for a timely promotion as per the schemes of service. Tuliambiwa after 3 years unaruka the next job group. So what we are requesting, wale ambao wamekaa 6 years, wapewe double, warukishwe mara mbili. Because actually wamekaa kwa job group moja for quite too long. But we are very happy in the recent past, Your Excellency the President ameonyesha kwamba anaweza promote watu. We have people in the department ambao tayari wamerukishwa job groups and they are smiling like leopards. Mliwaona? Si wamepromotiwa? Si wamefurahi? Waziri, tunakuomba pia sisi wenye tuko hapa, ukitoka hapa before ulale, consider promoting us at least for one higher job group. Point number 2 ambayo nitamaliza na nikae, Kakamega County has very many chiefs who went to school properly. We have graduate chiefs here. We even have chiefs with master's degrees. They are here with us. The evidence is the one speaking. Don't even ask wako wapi. I have a master's degree and I'm an assistant chief. Sasa, in other departments, when someone gains superior papers, they are immediately promoted, either with a job group or a higher rank in the department. For us, you gain papers, you remain an assistant chief. Surely. Is it fair? Chiefs, you are not talking. Hello?
Hamtaki promotion na mko na papers. Ni sawa tu, mimi nataka. Actually, the chiefs who have trained in various departments, they are very resourceful to the community. Their judgment is very wise. Their discussion, the way they solve problems, these are very serious chiefs. Kindly consider promoting them. If there is no promotion for SEC, they are still available for other departments. You can donate them to other departments for higher ranks. Thank you very much and God bless you. Asante naibu ya chief kwa hayo. Mwenzako, karibu kasi za chief. Rudia jina lako, sema jina tena. Jina peke yake. Kidogo tu. Jina peke. Bashir Jack Masinde from Navakholo constituency. Thank you, sir. Sir, CS, the protocol observed. Kwa majina anaitwa Caroline Vuguzol Sala, Senior Assistant Chief kutoka Likuyani Sub-County. Mimi niko na mambo mawili ambayo nitaweza kuongelea. Kwanza, kwa niaba ya hawa chiefs, tulikuwa tunaomba wakati tunaajiriwa kazi kama Assistant Chief, tunaingia na job group F. Tulikuwa tunaomba kama kuna ule uwezekano at least tusongezwe juu, kwa sababu F iko chini, gharama ya maisha imepanda, na sasa unakuta ile pesa ambayo tunapata inakuwa kidogo. Bwana CS, tunaomba uweze kuangalia hayo maneno. Jambo la pili, tungeweza kusema kwamba wakati tunafanya kazi ya kupambana na pombe, tunakuwa na changamoto sana. Hizi changamoto zinakuja wakati ambapo tumeenda, wakati mwingine hawa chiefs uvamiwa hata upigwa mawe. Lakini unakuta hawa watu, hata ukipiga ripoti unakuta hawa watu bado hawajashikwa. Sasa hiyo ndio changamoto inafanya tunakuwa na uoga. Kama mimi nilitishiwa wakati mmoja wanakuja kuchoma kwangu. Sasa mimi nikashanga, wakichoma nyumba nitaenda wapi? So hilo jambo linaweza kututia uoga kidogo, kwa sababu tunabaki kama yatima. Na wewe sasa kama baba yetu, tunaomba tusikuwe yatima, ututie ile nguvu kupitia wale ngapu ambao ulisema wanakuja. Ningependa tu kumalizia nikisema kwamba upande wa risk allowance, kwa sababu sisi tukiwa pale mtu ameuawa ama mwingine kama ameanguka kwa maji, raia wanapoona wanakimbilia kupigia chief kwamba tuna mtu tumeona kule kwa maji. Na kama mila na desturi za Waluya, unapofika yule wa kutaka kutoa kule mwili anasema wanataka pesa. Sina kwanga hivyo chief. Sasa inabidi wanasema anza harambee, unaanzia pale ili muweze kutoa ule mtu, hamjui ni nani, ndiposa askari wakuja kuchukua apeleke wapi? Mochari. Yangu ni hayo tu, nataka niseme asante sana. Asante chief, naibu ya chief kwa hayo. Chief, tafadhali. Naomba hao wawili tu ndio peke yao. Wa pili ndiye amekubaliwa kurudia ile ilikuwa imesemwa. Mwingine hatarudia. So tusirudie yale yashasemwa. Waziri ashasikia. Thank you, sir. Your CS, sir. All protocol observed. My name is Lois Kwatemba Mchesia, Senior Chief, Ivihiga Location. Thank you so much for coming. Nilikuwa nimepanga mambo manne, lakini mawili yashazungumziwa, kwa hivyo nitaongelea mambo mawili tu. First and foremost, sir, nashukuru serikali kwa kutupatia nafasi sisi wa mama kuwa viongozi. Nafasi ya chief, ya assistant chief, initially ilikuwa ya wababa, lakini we are very strong. That's why we are here and we can stand strong, na tukuambie kwamba tunapigana na wale paka weusi. Na ule mwingine sijui nani. In fact, as ladies, sometimes we are threatened.
lakini pia tunarudi tunawathreaten pia. Tunawaambia sisi tuko, kwa sababu tulienda kule PTC na tukafunzwa ile ya self defense. Ha. Kuja unikatekate uone. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Point number 1, kuna officers ambao katika hali ya kikazi wanakuwa injured. One of them is just here, Mr. Liengwa, alikatwa mkono katika hali ya kupambana na illicit brew, but huwa compensation yao inakuja polepole. Kwa hivyo tunaomba kama inawezekana iharakishwe so that mtu apate hiyo compensation kabla hiyo injury inampeleka kwa Mungu. Number 2, our village elders, it has already been mentioned. Tunasema asante. Waziri, we are all here. You can imagine our people back home are very safe with their property. Kwa hivyo our village elders, unajua hiyo bill karibu hiyo stage inaisha, inamalizika, tunasema asante na tunaomba kwamba isha haraka watu wetu wa feel kwamba wako kwa serikali. Sina mambo ya kuongeza na kushukuru kwa kuja. My name is Lois Kwatemba Mchesia, Senior Chief Vihiga Location, kule Ileho, Shinyalu Sub-County. Thank you, sir. Tuwapigie chiefs na manaibu wa chief wao kwa kunena vizuri, na mumeona wana train nini kule APTC. So hata wale wajaenda waende pia. Sasa tunataka Assistant County Commissioner, chief, karibu. Assistant County Commissioners wenye wataongea tafadhali muje hapa. Tuwe tayari. Our honorable CS, our governor, and all protocol observed. Good afternoon. My names are Edward Rapando, Senior Chief, Namamari Location, from Matungu Sub-County. As I am standing here, I'm the chairperson, Kakamega Chiefs Forum. First of all, I want to take this opportunity to thank the CS because they have recognized National Chiefs Forum. We are working together to make sure it is operational and to make sure it has been funded. Thank you very much for that. I just have 3 issues to make while I'm standing here. One, it's about the mobility of the assistant chiefs and assistant chiefs. Bwana Waziri, unapoona hao chiefs, any incident inapofanyika in your area of jurisdiction, yeye ndiye anakuwa mtu wa kwanza kufika kwa hiyo scene. So katika ile hali yao ya kufika katika scene, their movement inakuwa ngumu. But I want to thank you because some of us has motorbikes, but the challenge we have to get the spare part of those motorbike, we just have one dealer who is in Nairobi. It is now a challenge. In addition to that, tunakuomba kama unaweza patia our chiefs a serviceable, easily and available spare parts that are available and serviceable motorbike, kazi itakuwa rahisi. Hata hivyo, tuko na chief wengine wako hapa ni wazee sana. Kuendesha pikipiki, it is a challenge. Na unajua wako na uwezo. Kama unaweza kutusaidia so that hawa chief wanaweza pata hata gagari kwa soft loan, itakuwa mzuri sana kwa ajili our movement. Another point, it's about the newly created administrative units. There are a number of units as you have mentioned here, and those units are not in operation. Therefore, us as administrators, we are requesting you, because your target is to make sure mwananchi anapata huduma kwa ground. Kindly make those administrative units operational. Another point, I want to bring to your attention that chiefs, they are the representative
of the president on the ground. So we are requesting, when the president comes on the ground here, we are requesting so that the chief can meet the president as we have met you here today, and we shake hands. We shall be very happy and very good to have talked to the president. Kindly implement for us that. Finally, as the leader of Kakamega Chiefs Forum, I want to promise you this team is capable to do all that is required. And the issue of illicit brew, we just requesting for the support for the multi-agent team, and we are going to do wonders. We also need you need to give us the support so that we can clear that issue of illicit brew. You know you have challenged them. And I know where they are seated there, everybody is planning what he is going to do or what she is going to do in her area of jurisdiction. Kwa hayo mambo mengi sana, nataka kushukuru na kukaribisha katika kaunti hii, ujisikie nyumbani. Thank you, sir. Asante, tuwapigia hao chiefs wameongea na makofi. Sorry. Haya, chiefs, tugoje. Wale chiefs, assistant chiefs, yule wameongea vizuri, lakini kunaweza kuwa kuna balance, kuna kitu ambacho hawakuzungumzia, unasikia inakuchoma. Kama ni chief ni naibu wa chief, na mmoja pale, wa pili, mwingine chief ama naibu wa chief, watatu, wanne, waongea kutoka pale sasa ama from where they are. Ama waje mbele, karibu, umekaribia wewe huko pale wazi. Hapo kutoka hapo. How many assistant chiefs? Kaongelea tu hapo, utaletewa mic, assistant. Yeah. How many assistant chiefs ambao wako na kitu ya kuongeza? Mkono sijaona. The lady, simama. How many chiefs? Chiefs, one lady in the middle hapa na one gentleman hapa. Wacha tusikie hawa kwanza. Yeah, thank you. Those four of you. Sa waziri, kwa majina naitwa Wycliffe Kombo, nikiwa senior chief kutoka Navakholo sub-county. Ningependa kushukuru serikali kwa AI imetusaidia kwa mambo ya ofisi, lakini hiyo AI ni kidogo. Maana baadhi ya chiefs bado wana rent ofisi. Na hiyo AI inakuja quarterly. Inatakiwa walipe rent, wafanye stationery, na ni kidogo saa. Tunaomba kama inaweza ongezwa ili ifanye kazi iwe effective. Saa ningependa kushukuru Madam Opora. There was a day 2023 December nilikuwa mgonjwa sana. Nikaenda referral Eldoret. Nikaambiwa daktari wameenda likizo. Nikuje baada ya wiki moja. Ningekufa. Nikaenda Nairobi West. Pesa zangu zikaisha. Nikafurushwa kwa hospitali. Madam Opora alinirudisha hospitali, leo nikapona. Kaburi yangu ingekuwa imemea nyazi. Tunaomba our chiefs wasikufe kama maskini kwa clinics na hospitali ndogo ndogo. Waruhusiwe kupata matibabu kwa hospitali kubwa kubwa, kwa sababu wana familia, ni wake na waume wa watoto. Saa tulikuwa tunaomba, hizi motorbikes zinatusaidia, lakini unataka kubeba security officers to respond on an issue as a chief. Utabeba askari wangapi kwa pikipiki moja? Tulikuwa tunaomba, hii pikipiki kama ni shilingi 1,500, ukiweza nipa, alafu unipe soft loan, nilipe pole pole, itatusaidia for response of security issues kwa area zetu. Ya mwisho saa ni offices. We want to portray the office of the president. Unakaa kwa kanyumba kama ofisi kama tope, kama nyumba ya mganga. I portray office ya president wa Kenya. Tulikuwa tunaomba kwa unyenyekevu, kama wa chiefs wanaweza pata offices that reflect the head of state, the office of the president. Thank you, sir. Sir, I'm Dr. Pamela Davava, Chief Mautuma
location from Lugari sub-county. I want to echo the point of my colleague who said about AI. The AIE, we request muongeze mkono kwa sababu hiyo ndio inatusaidia kwa kwenda field. Hiyo nimemaliza kwa sababu yeye alikuwa ameeleza. I go to my point straight away. On the issue of illicit brews and drugs, I want to assure you, Bwana CS, these officers are equal to the task. But we are undergoing so many challenges. One, we are lacking cooperation from other leaders. We are lacking support from other leaders. If we can all work as a team, the issue of illicit brood, it will be minimized completely. Because if you want to go for any crackdown in your area of jurisdiction, for it to succeed, we don't involve police officers. I'm not sorry to say that. Because once you involve them, you will go and you will find nothing. Yeah. Secondly, we are demoralized. We get demoralized when we arrest people with more than 100 liters of changa. Yeah, they are taken to court in the morning, in the evening they are back to the community. Where are we heading to? And they will come and threaten you. They will tell you, ulinishika, uko wapi nimerudi. Or they are put on service community work. Surely, that one surely demoralizes us. And also, when we go for this crackdown, you can get so many people. You have arrested people with so many liquors of changa. How do you transport it from Bagara Forest to Mulimani Police Station? Thank you, sir. Naitwa Evelyn Otatwa, naibu wa chifu kata ndogo ya Mugunga kutoka Lugari. Nataka niongezee jambo pale kabla sijasema mambo yangu ama jambo langu moja. Hapo penye amesema mara nyingine unashika mtu na pombe, akifika polisi si pombe inakuwa ni assault. Na hujapiga mtu, mgema anakushikia P3 na anapatiwa na polisi. Tukifika hapo tunachoka, tunaogopa. La pili, niko na ombi. Tuko na wenzetu walipata kazi, wamekuwa kazini miaka 2 hadi sasa hawajapata mshahara wao. Hata personal numbers hawana, lakini wanachapa kazi. Tunaomba ya waziri ukirudi Nairobi tafadhali angalia jambo hilo. Bwana Mwani akubariki sana. Jina langu la kazi nyumbani 1GB, asiyekonda mchapa kazi. Bwana akubariki mkuu. Basi. Sir, I'm Hannington Ingaya, Senior Chief, Shule Location, Kakamega Division, Kakamega East. Sasa langu ni kwamba challenge yenye tunaona moja, Kakamega hatuna gari. Ningeomba kama unaweza kutusaidia kidogo tu, tukipata gari ya polisi, kasi ya changa si ngumu sana. Sasa lingine ni ya kwamba chiefs na assistant chiefs challenges tunapata. Sisi tunakaa na hawa watu huko nyumbani. Whenever tunaenda kufanya kazi, kwa mfano mimi nilipata ripoti ya kwamba tuende na polisi kufufua mtu. Tukaenda kufufua mtu, akaenda mochari. Sasa afande kurudi huko nyumbani kufufua. Thanks, asante kwa correction. Sasa kurudi nyumbani nilipata nyumba yangu imechomewa. Kagari kenye nilikuwa nimestruggle for almost 15 years kamechomwa. Ilikuwa hata kwa TV
nilishindwa la kufanya, na mpaka wa leo hakuna kitu serikali inisaidia. Saa mimi ndio mmoja niliumia, ingawa walikuwa wanataka kuniua. Nilikaa station ya Kakamega siku 5 kama siendi kwangu, familia yangu ilikuwa imetoka. So ningeomba machifu wenzangu, hizo ndio challenges tunapitia. Nilikuwa nataka wasiri asikie. Asanteni. All the protocol observed. My name is Wandalo Catherine, Chief Shanda Location. Hey, nani alikupatia uoge? It was only 4 people. Yeah. Your case, Chief. I know, and we are almost there. We're almost there. Kwa the small support you are getting from ministry. Yeah. Kidogo too, we will, but it was very unfortunate. Yeah, very pole. And you meant kufukua. Yeah. Nilifikiria wewe umepewa kipawa ya kufufua tena. Kasema asante sana. Yeah, thank you. Wale walikuwa wameinua mikono walikuwa wengi. Unless you want to tell me about defilement. Eh? Yes. Yeah. Ndachukua mtu mwenye anataka kuongea kuhusu defilement. Ni wewe? Ongelea na ingine. Asante mkubwa. My name is Wandalo Catherine, Chief Shanda Location in Mias East Sub-County. Mkubwa, mambo tutaongea defilement na ingine pia. Defilement inafanyika, na ikifanyika hivyo tunapata ya kwamba tunapata uzito sana kwa officers wetu wenye huwa wanachukua watu. I'm telling you, the police officers wanaweza change statement na ukashangaa ni nini imefanyika, ili hali hata saa nyingine ushahidi huko. Na unajua tumependa Mlungula kwa hospitali, utapata tena kuna wenye wameenda kuziba mwanya, whereby huyo daktari venye alipima utapata ya kwamba amefinyiwa kitu, report haitatoka kamili. Ya pili, naye yule officer mwenye ana record statement atapeana ile yule mtu mwenye alikuwa wa makosa atasema. Nunapata ya kwamba hiyo kesi inapotea tu hivyo. Chiefs, tulitoka kwa maneno ya Mlungula sababu tunajua watoto ni wetu. We do what is right. Second, when it comes to illicit brew, nitasema hivi, gavana wetu wako utapata ya kwamba sasa kitu kaa pombe wanatuambia wanataka revenue. Unapata wamepeana license kwa mtu anauza pombe ya busa au jang'aa pale katikati ya town, na ukimuuliza ako na license. What will you do? Hiyo kitu inatuumiza sana. Na unajua hawa watu vile wanauza pale pombe pia wameweka bangi. Yaani inaenda pamoja kwa pamoja, mkuu kwa mkuu. Kindly hapo pali county government tunafanyia pamoja, sisi serikali mbili tunafanyia pamoja, tuangalie hapo. Disco matanga sasa nayo ndio mbaya zaidi. Utapata ya kwamba OCS amepeana hata officers kwenda kungoja. What do you expect me to do? Disco matanga manyumbani. OCS amepeana officers. Hata wameandika barua. Nini nitafanya? Na mimi mwenyewe niko tu na rungu. Naenda kukaa kando kidogo. Then, na ndio hiyo inaleta defilement cases. Unapata ya kwamba hata jeshi jinga ndio imetokea pale sababu once iko inagonga hivyo huwa inaitisha watu wengi sana,
na ndio hata tunapata ya kwamba tuko na dropouts kutoka kwa mashule. And then CS, I want to request you, hawa mama wenye wako kwa administration have so many problems. Ningeomba once or twice, ikiwa mnaweza kwa mna organize, we meet, kama tunaweza pata kutoka Bungoma na Kakamega tuorganiziwe, twende we discuss some issues among sisi wa mama, tunaweza fanya kazi yetu vizuri sana. Wana shida hawa mama wenye wamevaa hizo kofia, they are passing through thick and thin. I just request, ikiwa mnaweza tuorganizia, tukue tunakuwa hata na hatutaka dance, we don't want to dance, but we have discussion, we exchange ideas. Tuna shida lakini huenda ikawa amjui. Ni hayo tu, na mbarikiwe. You mean counseling services, mental health? Yeah, that's very important. That's extremely important. And I'm sure it applies also to the men. Unajua machozi ya mwanaume inaingia ndani, ya mwanamke ina... Yeah. So because of the things you go through, I'm sure that is what she meant. There's a gentleman hapo anajitate kabisa kusema kitu. Bado tujakuja kwa wananchi. Tuko kwa chief na assistant chief. There is one more ya mwisho pale. Sa Manasseh Watambamala, Chief Kiribodi Location Matete Sub County. Sa mimi niko na complaint ambapo this year May nilienda raid nikashika mtu, wakati nilikuwa naenda napeleka police station, mwenye alikuwa anakunywa akanishambulia. Nikaenda nikaripoti kwa police post Sango saa 9:44. The following day wakaniambia niende na mashahidi, nikapeleka mashahidi, wakaniambia kwamba ripoti imetoka juu, hata sisi tumeokopa, enda Matete police station. So I did. Nikaripoti on 26th Matete police station, nikajaza P3, nikamaliza kila kitu. Cha kushangaza, huyo tena mtu alienda Matete on 27th. Pia akaruhusiwa akajaza P3. I'm saying as now, nimepelekwa kotini kwa assault. Na hata ile hali mkema mwenyewe ambaye nilishika, statement yake ilisema huyo jamaa alipika chief akimuuliza kwa nini umekuja kushika watu. So nimeshindwa. Mimi kama mwenye nilishika anatoa ujumbe kwamba huyo mtu alinipika. It is in his statement. Mimi nashangaa, nimepelekwa hata ili kufuata hata ODPP yako nishitaki. Ilitoka tu Matete, mimi naitwa napelekwa police, napelekwa Putali court, hata nikawekwa cell, nikatadalisho sana na maskari. Wakaniambia nyinyi mnaumua, mnaringa na mambo ya pombe, sasa leo tumekupata. Sa kesi yangu iko I was advised my fellow chiefs, nikaandika barua kwa ODPP hapa Kakamega kukomplain kwamba mimi ni mtu amenipiga, hata mwenye nilikuwa nimeshika na amekubali kwamba mimi ni huyo ndiye alinipika. Lakini mimi nimepelekwa na polisi Putali court kwamba mimi ndio nilipika mtu. Naomba usaidizi wako sasa. Hiyo that particular case Madam Beverly atafuatilia na DIG kuna kitu atafanya, anajua what to do. Thank you. Alafu si tumetoshea hapo jameni? Yeah? What is the issue, chief? Sa mimi niko na mambo matatu. Kesi ya kwanza
Sir, my name is Harrison Jacob Omyundo, Senior Chief Silungai Location. Kitu ya kwanza sir, hawa watu wanaokopa kusema ukweli. Ukweli ni kwamba when you fight crimes, crimes fight back. Hiyo ndio shida saa tuko nayo. Ukitaka kumaliza hiyo changa, ukitaka kumaliza bangi, ukitaka kumaliza uhalifu gani saa, hiyo crimes ina fight back. Kitu ya pili saa, mambo ya defilement. Defilement ni chief tu wanalaumiwa bure. Mimi nikiwa assistant chief from 2018, kesi zenye nilishika ziko hapa Butali Court, hakuna yenye imefanyika. Unakuta umeshika mtoto ule ambao amekuwa defile pengine 16 years. Paka mtoto anaenda anaoleka. Hiyo kesi bado inafanya nini? Inalala. Wanaongoja saa ile huyo hapatikani kotini ndio wanaenda kurule. We have a challenge sir. Namba 3 sir. Unajua ni ukweli, hakuna mtu mwenye iko 100% correct. So mambo ya kuliamana police chiefs, hiyo tutapata suluhisho hapa. Askari sio wote wabaya. Tuko na askari wengine tunafanya nao kazi vizuri. Tunachapa nao kazi vizuri. Sio askari wote ambao ni wabaya. Tuangalie tu mahali makosa iko. Saa huko kwetu tuko na msemo nasema kila mtoni iko na mwende wazimu. Hata soko iko na mwende wazimu. Vile huyo mwende wazimu iko kwa polisi, hata kwa machifu hiyo mwende wazimu iko. Mwisho saa Kabaras, there is one assistant chief. Hawa watu nasikia hii mambo ya stock theft. Hawa watu saa huwa wako na chama na wanachanga pesa. Wakati wanasikia mmoja ameshikwa, huwa halali pale kotini. Tuko na assistant chief mmoja anaitwa Kataka from Malabasa. Huyo alivamiwa, nyumba yake kachomwa na kila kitu na kila certificate zote. Mpaka saa hii tunapoongea saa huyu mwenzetu hana nyumba. Na hiyo public ikiangalia hivyo wanasema sasa ati wanafanya kwa serikali. Uona anaomba sijui kuishi wapi. Tafadhali saa tunaomba kwa unyenyekevu. This is the government we love. Tusaidie. Kwa hayo mengi nasema ni asante, ukabarikiwa sana sana. Ningependa kusisitiza ya kwamba msiogope kuongea. Msiogope kuongea. Lakini pia nataka niseme I don't want to pass judgment, but the truth is that this is the most quality presentation of any chiefs in all the other counties I have got. You know? Because in address deeply issues here, wananchi. So if you see me allowing 2-3 more people, it's because it is going to the core of the problems. Yeah. Na kama vile my chiefs wamesema hapo na huyu assistant chief wa mwisho alimalizia, it is true. It's not just because the chief said, it's also because the security, the intelligence report in a confirm kwamba a number of the places enforcement is not happening because the police officer of that area ako kwa mfuko mwenye anapiga changa. So, you know, and this is the truth, you know. There is also a chief amesemekana anasaidia wezi wa ng'ombe. So it is on both sides, there are people who are supposed to be dealt with. And today it's a day ya kuongea ukweli so that ndio hii ugonjwa ipone. Si namna hiyo? Because nimekuja hapa nikakuja kujiuliza, how can it be in one community
in one region, defilement is very high, and it's common in all the counties. We have to say something about it, you know. And I like the fact that mtu amesema kuhusu kotini, among others. I will respond later, but I totally appreciate your presentations. County Commissioner, proceed. Asante sana, pigia Sasa we can waziri move makofi. a bit faster. Nashukuru. Sasa imefika ni wakati wa Assistant County Commissioners. On the case of the Chief Ule wa Malava, I'm also aware of your case. And we are working on something. Again, Madam Beverly will tell you what next. Atakwambia. Yeye na Bwana Lilan hapa the SNA. Thank you, sir. Yeah. So you quietly, you can just pole kuje muone kwa hapa nyuma. Our Cabinet Secretary, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, na itifaki ambazo zimezingatiwa. Jina langu ni Lea Kionga, mimi ni Assistant County Commissioner Ikolomani North Division, ambayo iko katika Kakamega South Sub-County. Niko hapa kwa niaba ya ACCs. We want to appreciate the fact that you are the first CS who have started this Jukwaa La Usalama. And ACCs are known as machines in public service. And in order to be more effective, we are requesting the following. Vehicles. Kwa sub-counties ni zote sa. Hakuna ACC vehicles. Hatuwezi, hata OCSs hawana magari. Pia OCPDs unapata pia wengine hawana. Gari ni moja ya the DCCs kwa sub-county moja. Na hatuwezi, tunashindwa how to share. Kwa sababu kazi ni mingi. So we are requesting that we have one vehicle for the ACCs in the sub-counties. Tutachipanga namna ya kutumia. We are also, allow me to mention about digitization. ACC wengi ni millennials na Gen Zs. There was a program that was done by the national government. Ilikuwa inaitwa Superhighway Connection. I believe all the sub-counties have had this. Lakini ilienda kwa mashule kwa sababu ACCs hawana ofisi. Na pia wenye wako na ofisi hakuna stima na hakuna hata desktop za kutumia for the connection. So, it is true. There have been promotions for the ACCs in 2010, wale wa 2010 na 2015. ACCs for 2021 cohort, wanasema pia wakumbukwe. Na pia kuna a special category of ACCs. They were former chiefs, na mostly they are 55 and above. Wameniambia nifikishe huu ujumbe, kuwa they should be considered for promotion, sababu wako na miaka kidogo ili wapate pension mzuri at the end of it. Finally, sir, there is the issue of ladies, ACCs. Wana request hivi, kwa sababu hao ndio wanaishi na watoto, for the transfers, zisikue katikati ya education calendar, because the education is disrupted. I would also like to add on this point, that it's not only the married people who are affected by frequent transfers. Watu single pia, unajipata kuwa, unaona ni kama unaweza kuwa na uhusiano kidogo. Yes. And then you get a transfer. Sasa wanafikiria hawana nyota ya ndoa sa. But it's the transfers. Thank you, sir. Asante, wapigiwe makofi, amesema waziwazi. Tumuongeze mengine. ACC karibu. Halafu baada ya ACC kutakuwa na OCS. Tafadhali anze kuja mbele. Sub-County Criminal Investigation Officer. Pia afike hapa mbele.
Waziri wetu wa usalama wa ndani, nikizingatia itifaki, mabibi na mabwana, hamjambo. Waziri, mimi wananiita Kenga, mtoto wa 7 wa Mama Daka, nikiwa naibu commissioner. Kufikia wiki iliyopita nilikuwa Butere, lakini sasa niko Kakamega East. Nataka kuanza hivi kwa sababu sitaki kuchukua muda. Mwenzangu amesema zunguka, wengine wanabaki bila mtu, mimi wangu ni naye. Kuna takwimu ambazo umezitoa waziri kwamba tunaongoza katika utengezaji na utumiaji wa chang'aa ama pombe haramu, na sitapinga, lakini naomba kwamba zikirudiwa waziri hazitakuwa vile ambavyo ziko. Mimi binafsi nimezunguka sub county 3 Kakamega, na ile kazi nimeona hao wangwana wakifanya jinsi ulivyotupanga, kama zinaweza rudiwa baada ya wiki ama wiki 2, tungependa kuona mahali tutakuwa. Nikijitambulisha nilikosea mahali. Mimi sasa nimekuwa senior ACC na ni kazi yako waziri. Na tuko wengi, ukiona hivi dakika moja senior ACCs tusimame. Senior ACCs tusimame. Wengine wako pale afande. Alafu kuna wale ambao walituzidi umri kidogo wanaelekea kutoka wakapata DCC. Familia yetu ya Assistant County Commissioners waziri, tunakushukuru sana. Kwa upande wa usalama waziri, kusoma kweli sisi tunashukuru pamoja na rais na hii serikali jumulishi. Imetusaidia sana kwa upande wa usalama. Jinsi ufanyakazi unavyofanyika kwa sasa tuko sawa. Sitaki kusema harambee, najua kitu mtafanya. Sasa hivi majuzi kuna officers walienda kwa mafunzo ya DPA ambao walikuwa wamekaa muda mrefu, na wakaenda loti 2, DAP1 na DAP2. Na kazi mashinani waziri, nataka kukuhakikishia kwa sababu hawa ni mashahidi, kumekuwa na mwamko tofauti kabisa wa kazi. Kazi inafanyika vizuri, kuna mwongozo ambao unafanyika. Mimi binafsi kuna DCC wangu hapa nataka kumtaja kama mfano. Kuna mafundisho ambayo yanapeanwa katika National Defence College. Nimekuwa na DCC wangu hapa Bwana Mtembei wa Butere. Ukiangalia officers ambao wameenda National Defence College, mwongozo wao ni tofauti kabisa. Maombi yetu kama ACCs, kama tunaweza changanya mafunzo ya Kenya School of Government na National Defence College, inaweza tusaidia sana kuboresha mikakati ya usalama. Na inaweza fanyika hivi. Najua kuna SLDP, kuna SMC, kuna DPA. Ukiangalia hizi zote ni sayansi za kijamii. Wanasema social sciences. Lakini pia kazi yetu kubwa sana ni kulinda usalama wa wananchi na rasilimali zao. Sasa ile mikakati ya usalama ukiangalia katika mafunzo haya tunazungumzia Kenya School of Government, inatuboresha kweli katika utawala, lakini hii sehemu nyingine haijafika. Kama tunaweza panua kidogo pale, tuchanganye hizi mbili waziri, tutasuluhisha mambo mengi sana hapa. Nataka kumalizia hivi kwa sababu mengi yashazungumzwa. Mimi binafsi baada ya kupata mwandamizi, na maanisha senior, pesa ambayo unachangia katika SHA iliongezeka. Jambo zuri kabisa. Inamaanisha nini? Kwa ile kiti ya SHA kuna pesa nyingi kuboresha afya ya umma. Na hii hengefanyika singepanda. Jinsi tulivyopanda ndivyo jinsi ile kiti ilifanya nini? Iliongezeka. Sasa mahali tunaomba kuna zile benefits ambazo zinakuja ukishapanda kwa SHA. Wengi wetu hazijawekwa vizuri pale. Bado zetu zinakaa kama zile za kule chini na tumeongezewa. Tunaomba huko ukirekebishia hapo tutakuwa vizuri. Ya mwisho sitaki kuwasahau wasiseme sijasema. Hapo nyuma waziri, kulikuwa na extraneous allowance ambayo ilipitishwa na tume ya mishahara. Ikakuwa huko juu ikaishia kwa kiwango cha county commissioners. Huku chini haikuja lakini ilipitishwa. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba, kwa sababu tayari waziri mlikuwa umepitisha, tunaomba kwamba hata sisi itufikie. Kwa hayo mengi sitaki kusahau kwamba waziri, namalizia afande, nataka tukuhakikishie kabisa
Hii sura mpya ambayo tunaiona hapa kwa ile kazi ambayo umefanya toka uanzie Jukwaa la Usalama, kuna mwamuko tofauti ambao wengi wakisimama hapa watakwambia si vile tulivyokuwa wakati tulikuwa tumeanza. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia kwamba sura ya serikali mashinani inaonekana, tunajitahidi kwamba tunahamasisha jamii kuhusu miradi ya serikali, program ambazo zinaendelea, serikali inaonekana mashinani. Kwa hivyo hapo tunataka kushukuru kwa uongozi wako, na tutasimama na wewe mahali utasema tufanye, tutafanya. Kwa hayo mengi, asante sana. Karibu sana Kakamega. Asante sana sana. Asante sana ACC kwa hayo mengi. Kaya, sasa tumemwomba OCS kutoka hapo, atafuatiwa na sub county AP commander. Watatu atakuwa ni officer in charge wa dog section. Hao ni mapanga watatu. OCS ameama. Toba. Wamekaa kule nyuma. Sub county AP commander yuko karibu. Nimesema atafuatiwa na officer in charge wa dog section. Wafuatane hivi. Karibu. Good afternoon, sir. The chief guest of the day, our CS, Honorable the Senator, Mr. Kipchumba Murkomen, sir. The Governor of Kakamega County, the Governor of Kakamega County, His Excellency Governor Barasa, all of protocols observed, sir. Good afternoon. My names are Chief Inspector Martin Kasisi, the OCS Mumias Police Station. I'm standing here today to represent the OCSs in Kakamega County, sir. Before I articulate my issues, first of all, let me give a hands up for you. You have been tireless to ensure that the Jukwaa La Usalama is a success. Sir, similarly, I also wish to congratulate you that you've never disappointed. Recently, the police fraternity got a boost in terms of remuneration. That one we must applaud. Now, the key issues that we are facing during our day-to-day operations, I may want to say that they might have been covered during your across the country tour. Majorly in Kakamega, our stations, most of our stations lack motor vehicles. I want to be particular here. Mumias Police Station, where I'm the OCS, it doesn't have a motor vehicle. And yet Mumias is a relatively a volatile area, and comparatively also is a vast in terms of geographical coverage. Therefore, sir, I kindly request you to take up the matter with a lot of concern so that maybe we get a motor vehicle. Additionally, in regard to the care of prisoners, we have a challenge in that area. This is in reference to the cost OCSs incur in terms of treating or according treatments to the prisoners who claimed or raise issues in regard to health. Unakuja unaona kwamba mgonjwa mshukiwa yuko pale, amekuwa mgonjwa, inakulazimu uende kwa hospitali. Ukifika pale hospitalini inatakiwa na ulipie. Na hiyo unalipia hiyo ada kupitia kwa hela zako wewe mwenyewe. Sasa naomba Bwana Waziri
upate kuchukua hilo jambo, labda tupate allocation in regard to that. Sir, in reference to personnel, Kakamega County appears to be understaffed. This one has been occasioned to the recently gazetted stations. The gazettement led to a pressure onto the mother stations. That is over distribution of officers. Sasa pale kwa station unakuta ni wawili watatu. Sasa tunaomba na naona serikali inafanya maandalizi ya recruitment. When you are doing the deployment, consider this part of Kenya so that kazi ichapwe kisawasawa. I want to mention something on defilement. Defilement is a menace in this society. It's a menace in this regard. It's a menace in this regard that most of the cases of defilement, you see that a case has been reported in a station. It requires a total investigation. Then hapo katikati unaona wazee wametokelezea ya kwamba wameelewana huko nyumbani, hawataki hii mtoto ya huyo afanye namna gani. Unaona affidavit zimelandi hapo kwako ya kwamba sasa hii maneno wacha mtoto arudi nyumbani. And that one, you see when the defiler goes unpunished, there is that prevalence of a recurrence of the same crime. In regard to illicit bruise, we've tried our best, but the ball does not stop at our court. How? A criminal justice system is a unit in its own. It has various players. The police are go to pale. Then we also have the judicial playing their role. You find that in award of the punishment, somebody is given a lesser punishment. This one primarily does not cause a deterrence to the offender and the likely future offender. Sasa hapo Bwana Waziri, kama kutakuwa na mkazo kidogo pande ile ya kotini kupitia kwa sheria, ndio hawa wanaotengeneza pombe haramu wapewe punishment ile iko juu kidogo, so that it becomes a deterrent. Kwa sababu kama mtu amepewa punishment ile hapo juu, ata feel pain and he will not repeat the same, na yule hataona hiyo biashara aende pale. I will also wish to say that most of the stations or the stations that we have in Kakamega County were recently gazetted, and therefore they are operating without AIs, sir. So I kindly request that that issue be considered. Before I sit down, I also wish to say something in regard to kitting or uniforms. Sir, we still have a problem with uniforms kwa upande wa Kenya Police Service, because we have had several forms and therefore the supply has been inadequate. But I kindly make a request that the program that is ongoing ikue fanywe kidogo, ndio watu wapate sare za kazi, wakae smart. Nafikiri afande niko smart. Kwa upande ya career progression, sir, I want to say we are very happy. You've initiated a good program that those who have stayed in a particular cadre get a boost. I want to epi
the assistant chief who said that there are papers, varied levels of papers. And we know that a society considers education. It is believed that a good education gives a good reward and leads to a better earning. So there are doctors within this domain who are OCSs. Kindly, sir, when you are making a policy review, consider on how an officer holding a doctorate or a master's or even a diploma can be rewarded, sir. In terms of housing, I appreciate, sir, that we were given a house allowance. This one, therefore, meant that officers can choose where to stay. But it has been of a greater disadvantage because people are living huko mbalimbali. Sasa mobilizing them to respond adequately to an emergency becomes a problem. So kindly, sir, I'm of the view that housing units be put within those stations which have a considerable acreage of land, so that hiyo askari wakae hapo, hata kama watatozwa hela kidogo ikienda kwa serikali, lakini wakuwe within the precincts of the station. Thank you, sir. Asante. Karibu. Just come. Okay. Hold on, just hold on, mtu wa Dex. Yes, sir. Is there another OCS who wants to say something about some of those issues that were raised? These are it's only the chiefs and the OCS that are open up. The rest itakuwa mtu moja moja. Yeah, there's one OCS there. Another one? Any other one? There's an OCS here. Oh, there's also another OCS team. Yes, sir. So after him, you will add one more thing. Oh, I thought they gave one OCS, sorry. Asante sana waziri wetu wa usalama. Asante sana gavana wetu wa Kakamega, Bwana DIG na wageni wote and participants. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi, labda ni moja tu. Bwana waziri, kuna kitu inaitwa capacity building. Ningependa tuko kwa kila area tuko na kitu inaitwa regional police training centers. Regional training police centers, hapo ndio tunafanya continuous trainings. Ningeomba, one time I was in charge of those trainings, I know. Ningeomba siwe improved, sichengwe vizuri, ambapo officers, they continue having trainings there. Ya pili, unaona waziri, kama for example tunakuwa na laws that have been recently enacted in parliament. Hapo sasa ndio tunaenda sinafundishwa, officers wanachua hiyo sheria and how to act on them. Pia on that, waziri amesema chiefs wanakuwa trained. Also, let us have another center where chiefs also, they have continued training even together with the police. Ili sasa tukifanya kazi, tunachua nini tunafanya, tunachua nini natuongoza. Tutafanya kazi vizuri sana. Kitu ya mwisho ni ile ya kwamba mwenzangu chief amesema kitu hapa, lakini najua waziri, kazi ya polisi tusipofanya kazi na chief itakuwa ngumu, na chief asipofanya kazi na polisi itakuwa ngumu bado. Lakini huwa tunajaribu sana, lakini tunapeleka mapusu kotini sana sana, msiraumu polisi. Akifika hivyo analipa fine saa hiyo na anarudi nyumbani saa hiyo. So mtu anaanza kusema amewachiliwa. Sio kuachiliwa. Na tumegundua ya kwamba wako na njama yao
huyo akishikwa wanakimbia haraka sana. Hiyo ni challenge. Otherwise sina mengi. Mungu awabariki sana waziri. Thank you. Thank you very much. Tupigie OCS makofi afadhali. Baada ya APS sub county AP commander just hold on. Oh, just hold on kidogo. Sema tu. Afternoon, sir. Afternoon. My name is Joseph Chengo Uma, OCS Kimangeti. I wanted to address shortly 2 issues. One, on matters of defilement, they are concerned about the minors, the cases of diversions. And in fact, it's from informed statistics, and it was done by Dr. Ruto, that Kakamega County is the second after Nairobi in matters of the minors themselves having sex. When they are subjected to the judicial process, they always take into diversion, and most of our officers and member police are not aware of this. It has been a concern, and it's an area of specialization. So in that regard, as much as we want to deal matters of defilement, you see that we have issues before the court or before the ODPP. I think they are aware they should come up with this matter so that we can address the case. Another thing is about illicit brew. Of late, it's a petty case. When you take them to court, they're being subject to diversion. We are left with no option because police do not take cases to court directly. Our hands are tied up. So I think the only challenge, the other time we had with Mheshimiwa Nabera, when we were kwa ODPP, there was a court users meeting. I think I addressed that. He can attest to that. So those who are not going there may not know the input of the police. Actually, it is so dynamic on matters of policies and legal frameworks to address these issues. So I'm appealing to you, sir, those challenges, may the policy matters and the framework be addressed so that we can address the issue and we are not being blamed based on that. Thank you, sir. Thank you, sir, for that guidance. Sub-County AP Commander, fuatane na Sub-County Criminal Investigation Officer, K9. Tafuata huo utaratibu. Bwana waziri wetu mpendwa wa Interior, viongozi mliopo hapa, tukifuata itifaki yote. Jina langu ni George Nyali, mimi ni Sub-County Commander, Administration Police Service, Kakamega Central. Bwana waziri, nina changamoto kidogo kwa sababu wenzangu wameongea pointi zangu karibu zote. Nimebaki na moja. Na nashukuru Mungu kwa sababu haijatajwa na niko very passionate about it. Bwana waziri, police officers ni maafisa ambao wanapitia changamoto katika kazi zao. Wao kila mara wako mbali na jamii zao. Wakati mwingine wanapata ajali ambazo ni za kudumu. Na hawa maafisa wanapostaafu, wanastaafu katika jamii ambazo haziwaelewi. Kwa hivyo wanakuwa na upweke na wanakuwa lonely, na kwa sababu hiyo hawaishi kwa miaka mingi katika kustaafu kwao. Bwana waziri, ningelipenda kukuomba ya kwamba hawa ofisa, na hata tukiangalia takwimu zilioko, zinaonyesha kwamba wafanyikazi wa serikali ama wafanyikazi wa kuajiriwa wengi wanapostaafu hawaishi zaidi ya miaka 8 baada ya kustaafu. Jambo hili limeaffect police officers sana, na ndio kwa sababu nimesema hapa nikiwa passionate about this ya kwamba askari hii insurance yao ambao ni comprehensive wanaitumia saizi iweze kuendelezwa hata wakati ambapo wamestaafu. Hii ni kwa sababu ile pension ambayo wanapata wakienda kustaafu haiwezi kuwasaidia vilivyo katika kushughulikia maradhi yao, maumivu yao, na wakati mwingine hata wakiwa na lifestyle diseases, it's a costly affair kujaribu kumanage hizo magonjwa. Kwa hivyo Bwana waziri, mimi yangu ni kukuomba, tafadhali mweze kuangalia jambo hili ili askari wawe na dignity wakati wanapostaafu, na pia waweze kupata kuishi miaka mingi
kama Wakenya wengine wanavyoishi miaka mingi. Asante sana, sina mengi ya kusema. Thank you so much. Asante sana kwa kusema kwa kifupi. Sub County Criminal Investigation Officer, tafadhali sema yote kwa muda mfupi sana. Our Cabinet Secretary for Interior, Mr. Kipchumba Murkomen, riding on the protocol established. My name is Mr. Andrew Arue. I'm an Assistant Superintendent of Police, and I'm the Sub-County Criminal Investigating Officer of Wisero Sub-County. I am here to represent my fellow SCCIOs in Kakamega County, and I have very brief points that I have itemized based on our delivery in this region. First, I will talk of investigations because we are the investigative arm of the National Police Service, and we have advised and we shall continue to advise our assistant chiefs, our chiefs, our deputy OCSs, and our officer commanding police stations that we are here to advise on all cases that are criminal in nature that to you appear to have stalled. So CCIO's offices are open whereby you feel that investigations are not properly investigated. Our doors are open. We can recall those files and do further investigations as required because the threshold that is there by the ODPP must be met for a case to qualify for prosecution. So our offices are open. And that is the procedure that we have followed in my sub-county. It is an open door policy. Let me talk of the issue of murder investigations, sir. It is our concern because we are handling several cases of murder in our sub-counties and the entire Kakamega region, that the community here in Kakamega that suffer those crimes are not well economically. And when we do the post-mortem, the doctors that facilitate that post-mortem, because we require that document to further our investigations, require hefty amount of money. That is 18,000 going below. And these families cannot afford. Our request, sir, is the county government of Kakamega to sit down and see how they can reduce this amount so that these victims of these crimes may not suffer double. It's 18,000, sir, for post-mortem. Yes, sir. So if that can be reduced by the doctors within the Kakamega County so that we are able to facilitate investigations. Number 3, sir, is on the LAD's office. We usually have several cases of LADs that deal with properties. And most of these cases, all the paperwork trail must be availed at Kakamega County. So if those offices can devolve to the sub-counties and they archive all those parcels of land at the sub-counties properly, it would reduce the pains that comes with adjudication of land matters. On our side, as the sub-county criminal investigators, we request your good office that we be equipped with proper office stationaries. We are adequately not equipped. For example, in my office, we require office chairs, cabinets, because we secure very sensitive evidence. And it is a request, sir, that our
DIG, who is present, Mr. Masengeri, sir, if you can request our directorate to have our director of logistics to make a tour to this region and visit these offices and see the adequacy that we require so that we be equipped, sir. Again, on personnels, we are quite low on personnels, though we manage with the retro resources that we have been given. We request, sir, that again, if we can have additional officers so that we are able to deliver within our mandate. Lastly is most of the SCCIOs do not have office vehicles. So again, we request that if those SCCIOs that do not have mobilities, that they be assisted. Additionally, sir, is on issue of defilement, that I'm 1 month old here in my office, and before I came here, I was in Mombasa County, and I was in the unit, anti-human trafficking and child protection unit. And I can say we have done it in Mombasa, and we will do it here. So, sir, what I promise all the security officers who are here, I heard someone say that the DPP diverts sexual matters. I think DPP is here. I doubt that is the position. Sexual offenses are never diverted, and we shall not seek that direction of diverting these matters. What we shall do, we shall reach out even to those parents. Right now, I had been called, sir, by a PA to my member of parliament that there is a child who has not reported to school at Malindi. And he has run away with a boy, a 25-year-old. And we are tracing that boy to Nairobi County. And we shall fight that child and bring her back to school. But on top of that, we have to anchor those investigations properly. Not only defilement, that child has been trafficked. So I urge all of you, make use of the DCI. Make use of the DCI. Our director have trained us properly, and we are here to give you that knowledge, and I assure you, we will not have this discussion we are having, we are directing to our CS. We are able to have and solve our solutions on our own. Thank you, sir. Asante, thank you for that assurance. Officer wetu wa DCI, Special Unit ya polisi ya K9. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Kiprop, Superintendent of Police. Our CSR, our DIG and na viongozi ambayo wako hapa. Langu ni na represent K9 katika hii mkoa wa Magharibi, na shida yetu ama kazi yetu ni ya kwamba tunafanya kazi yetu kwa kutumia umbwa ama police dog. Shida yetu ambaye waziri wetu tunataka ututatulie ni mobility. Siwezi nikasaidia hawa maofficers kwa sababu kazi yetu ni haraka na hatuna gari. Ile gari tuko nayo baada ya ile ya lease kurudishwa, nikapewa gari ambaye ni mzee, ni ya zamani sana. Pia hata kama niko na hiyo mzee, mafuta yake ni kidogo ya 20,000 shillings for quarterly. Haiwezi kunisaidia kwa mkoa mzima. Lingine ni training space ya kutrain hawa wanyama wetu katika hapa Kakamega. Tunaitumia Kakamega Forest, na kwa sababu tuna impress kazi ya kufanya kazi pamoja, ningeomba ya kwamba
our forestry service tutawasaidia pia tukiwa kwa area yao ya forestry. Wakati tuna train, tunaweza kufanya kazi pamoja na kusaidia, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba tupande miti, na hiyo miti haitaharibiwa na ng'ombe, haitaharibiwa na mbuzi, kwa sababu sisi wote pia tutakuwa pale na tutawasaidia nyinyi. Ya tatu ni ya kwamba hizi wanyama Bwana Waziri, bulldogs tuko na chache, na our commandant anajaribu kubreed. Tungeomba ya kwamba kama ingewezekana commandant asaidiwe aweze kupata funds ile inaweza toshea ili aweze kununua umbwa ambaye inaweza kusaidia, kwa sababu demand ni nyingi. Asa hapa mkoa wa Magharibi, our regional commander amejaribu. Nilipofika hapa tuling'ang'ana na mambo ya bukas wakati ilikuwa nachomwa miwa huko Mumias, tukasaidiwa na company. Saa hizi tangu wakati huo no panning of sugarcane again. Now we have moved to Pumala. We are almost completing the kennels. Then tutakuwa tukifanya rapid deployment kwa hizi maneno ya drugs. Pia Bwana Waziri, tuko na changamoto kwa upande wa border Mumias na Malapa. Kuna panya routes mingi sana ambaye drugs ina epa huko kando kando. Tumejaribu kuweka kwa customs, lakini kama tungekuwa na gari ili tuweze kufanya ambushes, ama tukiitwa kwamba imekuwa sighted mahali, tungeweza kufika pale kwa haraka sana. Otherwise hiyo ndio maneno changamoto ambayo tuko nayo. Thank you sir. Thank you, asante kwa hayo ambayo umesema. Sasa tunamtaka traffic base commander, kisha afuatiwe na officer wa prisons na Kenya Wildlife Services. Well, our chief guest, Honorable Kipchumba Murkomen, our DIG, all protocols observed. I'm here, I'm Peter Maidhia, Base Commander Kakamega, and I'm here to represent the Kakamega Traffic Fraternity. Now, I'll be very brief and straight to the point, and I'll start with the main issue, the elephant in the room, and that is corruption. Now, to start with, and to be very much straight to the point, on my own opinion, because here, no victimization, nothing. Corruption is a mindset. Before you come to blame officers, traffic officers, you blame the government, you blame the leaders, corruption is a mindset. And now so, within our department, we can't deny that corruption is there. But now, in this case of corruption, we have the giver and the taker. Wewe unapatana na askari kwa barabara, unampatia pesa. No coercion at all. We must agree on this. Hakuna kusukuma iko mahali. Wewe ndio unatoa pesa, unapea askari. No coercion. Hey, saa yote mnapenda kuongelesha police officer. Sasa leo wacha aongeleshe nyinyi. Yeah, endelea. Yes, sir. Endelea, base commander. Yes, sir. So, I'm 1 year as a base commander. Severally, I've served in other stations in Nairobi as an OCS.
But now this one is my first experience as a base commander. And I'm saying the experiences of being a base commander and the complaints that I receive from members of the public are very exceptional kabisa. Sasa unapanga askari kwa barabara. That's deployment. Askari akikataa kuchukua pesa pale kwa barabara, that's a complaint. Base, kwa nini mtu askari huyu anakataa kuchukua pesa hapa? Hiyo ni maswali nyinyi wananchi mtatujibu leo. Kwa nini anakataa kuchukua pesa hapa? Again, I can decide as a base commander, I will withdraw all my personnel. Niwarudishe kwa ofisi, tufanye mambo ya case files, tuangalie hii ni fato, hii ni ya kotini, hii ni injury na injury. But now, nikiwa withdraw, haya, Masako ndio hao. Wamekuja. Sasa, wananiuliza mbona leo hatuoni traffic officers kwa barabara? Hatuna usalama. Those are the kind of challenges that we face in terms of corruption. So, in terms of application of the law on the issue of corruption, inafaa kuwa a double-edged sword. The law is a double-edged sword. Wewe mwenye unapeana pesa na mwenye anachukua pesa, nyinyi wote. And now, sir, you must assist us in this. Because sisi tukiangalia kwa maruninga, tunaonanga polisi tu ndio anakimbizwa na EACC. Anashikwa. Na kuna mtu anapeana hapo. Na hajasukumwa na mtu apeane pesa. Kwa nini mnapeana pesa? So that's one point. Number two, we have issues of mobility, no logistical support. For example, in Kakamega County, we don't have vehicles. Accidents zikifanyika, inakuwa ni taabu kufika kwa sina haraka kuokoa watu wameumia. Inakuwa ni issue kabisa. So we need vehicles. Another thing, we need office equipments. Hatuna computers. We want to be digital. We want printers, laptops, and etc. Again, with the officers we have on the ground, they need refresher courses and capacity building courses. On the same note, we have the Kisumu Kakamega Road, which is prone to accidents, especially in Makoko. We have Igu, Ilesi. We need a dual carriageway here in Kakamega to abstain those accidents that happen along that road. On the same note, Bwana CS, you must engage the Kena. We don't have markings. We have encroachments along the same road. Kiberenge, Kabarenge, Kahega, Matete, all those roads need markings. We need speed limit marks, and that's all called the Kenham. The final one, because I can see the regional commission is on me. We have this traffic section. Our main problem here in Kakamega is toting. And the same toting brings about obstructions within the town. So the ODPP, a reference ODPP letter that was dated on 8th March of 2019, they repealed this section of the law. Not in parliament, not within the precincts of the law, but it was repealed. Now it makes us in an awkward situation when we present our charges before the ODPP for the final charges
of the same. This happened under the former Director of Operations, Bwana Nurin Aj. So you must look at the same. Otherwise, thank you. God bless you. Thank you, sir. Very good. Tumpigie Base Commander makofi afadhali. Amwambia nyinyi mnachangia ufisadi. Karibu officer wa prison. Thank you, sir. Our Cabinet Secretary, Interior and National Administration, our DIG, the Governor of this county. I take this opportunity to welcome you all again and represent the prisons. We have a few highlights to make. My name is Chief Inspector Terence Ayodi, based at Kakamega Command. In prisons, I've heard many people talk about arresting and facilitating and doing that. The buck stops in prisons, and so prison must be an institution that is respected and that is supposed to be taken care of by the government so that we reduce the event of crime. And for prison officers, we wish to actually appreciate the government and thank His Excellency the President for, first of all, giving us house allowance and also helping us actualize our needs within the prisons. But I would like to say that we also need houses built within the prison installations so that security is available whenever need arises, during escapes and during uprisings that have happened here and there. Also, on the same note, on staff allowances, we have institutions around our county, like Shikusa Farm Prison, which is so near Kakamega. Is actually a difference of 7 kilometers or something, or thereabouts. The house allowance is below what we earn here in town. I think they earn 5,500 while we earn 7,000 minimum. So I would like that the municipality expanded it to cover Lubao as well. Another one is also an appreciation to the government is staff uniforms. I want to take this opportunity to thank the government for facilitating us with uniforms. And we are very proud of our uniforms, our Cabinet Secretary, but we would like that the supply is consistent and that it is adequate for all serving officers. On salary increment, again, we thank the government for the support they've accorded all the officers. And I think due to exigencies within the service, we did not receive our increment this month, but we have communication from your office that all is well. On infrastructural development, our prisons are very old. The one here in this town was built in 1932, and you can imagine the building must be dilapidated, and many other prisons within the government. I impress upon you, sir, our Interior Cabinet Secretary, to make a way of rehabilitating also our institutions to reflect rehabilitation that happens in those institutions. On mental health issues, many officers have ended up, committing suicide and many other atrocities. I would like that the government increases the need to train, to counsel, and to, in some cases, reduce the discipline part with rehabilitation moves. Because if you take a drunkard to a rehabilitation center, it is easier than just charging him in a disciplinary room. So that is one thing that is important for all of us. Congestion, I think you are already aware of the situation in our institutions. And also our institutions are very porous. We have no perimeter walls. The institution that is here is, yes, sir. So that will be all from me. And for promotions, we really thank your office for having given us an opportunity. Thank you. My name is Terence Ayodi, Chief Inspector. Thank you. It was very eloquent. Now, it's the turn for the Kenya Wildlife Services. Are we here? Kenya, go. Is it prisons? Prisons is done. Kenya Wildlife Service, Kenya Forest Service,
None. Sub-county police commander, please. Then after that will be the DCC, then we go to Wananchi. So Wananchi, don't lose heart, it is about your time. Sub-county police commander, please hurry up. Oh. Deputy County Commissioner, please sit here. Then as soon as we are done with the Deputy County Commissioner, we'll hear a representative from mining. That will be Patrick Rigami, then a farmer, John Mugani. Then there will be student leaders, Colin Sankare and Wilberforce. No, Colin's first, student leader. Let's queue here. Karibu boss. Our CS, Mr. Onesmus Kipchumba Murkomen, our Governor, Fernandez Baraza, DIG, APS Mr. Masangeli, sir. My name is Vincent Kiprono Cherutich, the Sub-County Commander, Kakamega Central, where we are. Nawaambia karibu, hata kama ni jioni, karibuni na karibu tena. Kuongea jioni inakuwa mengi yamepitiwa. Lakini sababu pia hapa ndio kwangu, utanisamea kidogo kama nitapitia moja mbili, but I'll try to be faster. Jangamoto kuu ambao tumeongea leo ni issue of the defilement and rape cases. Na wacha niseme kwamba hayo yote yanachangiwa sababu ya bangi na chang'aa and other issues. Na hii chang'aa kwa kweli itaisha when we have a multi-agency approach way of dealing with it. Story ya kulaumiana, tukae pamoja, tuone the way forward so that we can eye on this issue once and for all, turudi tuwe namba ya maana, sio kila saa tunaongea mambo ya chang'aa, tuongee maneno ya maendeleo. So we team up as a multi-agency group, tufanye kazi pamoja. Just let us support us on the issue of mobility, vile watu wamesema, na tutafanya kazi. Community policing imekuwa na changamoto sababu haina funding. Leo ukienda mkutano na DCC, huwa at least unaita members of the public, angalau uwapee maji, hamna. Wengine transport hamna. So sometimes ndio unaona community policing imekuwa challenge kuimplement fully. Police public relations si mbaya, we are doing well, sir. Yale tu information we receive, but as we speak now, enzi zile tulikuwa tunapata kitu inaitwa confidential cash kidogo, inabidi unaongea na informer, unaona anakufeed, unamtuma mahali anakupea feedback, na ilipotea. Mimi nilipata mwisho nikiwa Baragoi kama OCS, ilienda kabisa. Nauliza kama utasaidia irudi. Retraining of officers, capacity building, vile machifu wanaenda. I remember to retrain officers wale wali join from APS. And that is the main challenge of opening cases within the police stations that don't go far. Ukipelekea DPP, anakuuliza maswali kadhaa. Sorry to say, samani, sisi tulikuwa tunaambiwa kidogo, vile umetengeneza hii kesi, tafadhali enda rekebisha. Sasa hii DPP anakuambia, hii yako imemaliziwa, imeenda namna hiyo. So kindly, if we retrain these officers on issue of case file opening, warudi 3 months, hakuna kosi ya mwezi moja, ati italeta mtu aingie njia. That will help our officers to gain more skills and work with their fellows who have been here. Issue of gangs. Mimi nimekaa hapa kidogo. Shida ya Kakamega County yangu ama hii yetu ni kwamba every aspirant hapa huwa anakimbia kutafuta watu ambao wanakaa. Mimi nikiwa MCA lazima niwe na watu 6 ya kunijunga. Nikiwa natafuta MP lazima niwe na watu 6. Na saa hao watu utrainiwa, wacha nikuambie ukweli, wanashikilia gari kuanzia Viika hapo kando mpaka Malava. Kwa nini unasema aspirants peke yake, useme wenye wako ofisi? Ninakuja hapo sasa. Okay. Sasa ninasema kuanzia aspirants na wale wako. So unakuta on the mwishowe hao wakikosa kiti, hao wajamaa huenda wapi? The little money they get from the politicians, sasa wanakosa hiyo pesa, wanarudi form up their own groups of soliciting money from members of the public in the name ya kwamba wanawasaidia.
kwamba on matter security. And that's why we end up kuwa na hii magang zote. Ninaomba tu politicians, tafadhali, sisi tuko hapa kuwalinda na huwa mnapewa security from the government. Tosheka na sisi, tuwache wale wengine ndio tuwe na nchi mzuri tafadhali. On issue ya bangi tu, so hiyo goons tunasema itaisha ikiwa we have the political will from those who are currently kwa viti. Yes, so tuwe na political will ya kusaidiana. On matters changa pia ndarudia kusema kwamba mara nyingi tukisema tunapigana na janga, most recent I talked somewhere na nikasema tusaidiwe gari ya kufanya kazi. One of the politicians aliniambia kama gari italetwa Kakamega isiwe ya kupigana na watu yangu na changa. So that is the greatest challenge we have. Mtu anasema nilisomea changa, tunaendelea wapi? Let us agree, dunia imebadilika na tunaenda mbele. Tuwache kurudi nyuma kwa mambo ambayo haitusaidii. County hospital bills kwa wale ambao wanakuwa injured. Tumekuwa na suspects ambao wanapitia mob injustice na tukipeleka county hospital, wale ambao walimpiga, even the family are not willing to pay the bill. Si inarudi kwa OCS. So hata mimi personally I've gone to the hospital to request, kwa sababu unakuta hapa Kakamega there are a lot of mob injustices, sababu ya hiyo mambo ya kwamba mtu ameenda ametoka na cash bail, amerudia makosa, wananchi wanakasirika, wanampiga. Wanaona kama pengine polisi wameachilia cash bail iko hapo inatungojea, huwezi host mtu for a long time mpaka utamwachilia. Raia wanasema mmekula pesa, wanampiga. So the moment hii mtu ameletwa station, you will not run away from this person. Mpaka upeleke hospitali, ukifikisha unaambiwa bill this bill, na OCS analipia ama anakuuliza OCPD na county commander na kupanda namna hiyo. So kindly assist us. Usuri akavana wetu wako hapa, nafikiri amesikia. Nikimalizia tu, tunaomba, ilikuwa imesemwa kidogo, polisi wale wamekaa nje kidogo iko na changamoto. Now that we are part of the affordable housing, tunaomba tu we have good land within the police lines and police support and also the vehicles. However, we will be able to enhance security more in our sub-counties if you can empower us through capacity building, training sessions, and even refresher courses, especially on crime prevention. That is one thing that may not be in our trainings, but if you empower these officers, they'll be able to deliver, sir. And also, we are requesting that where the scheme of service states that officers should be promoted, let us have fair promotions. And then we are also requesting, sir, in the spirit of the digital superhighway, and to be able to produce state-of-the-art digital services to our residents, we are requesting, sir, that we may be provided with printers and computers which are state-of-the-art, which are AI-powered, that we may be able to perform even more better in serving the residents in our sub-counties. That is all I can say. My colleague will add to that. Thank you so much. Your Honor. Yes, karibu DCC, umalizie. Huyo DCC akimaliza kuongea, tutaanza kuingia kwenu raia. Thank you, our chief guest, Honorable Kipchumba Murkomen. All protocols observed. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Benson Karani, DCC Navaholo, and it is my pleasure to present on behalf of the DCCs. And because many of the things have been presented, I'll basically pass through quite a few and then add on maybe one or two at the end. And number one is on training opportunities, and this one is specific to the DCCs who have not gotten opportunities to train on senior management course and the SLDP. The next one is on
stagnation of job groups, and this one is also specific to the DCCs who are 2003 cohort, presently in job group P. We know quite a number have already gone for the interviews. The ACCs have been promoted, but this particular group requires attention as well. Bwana CS, I want to talk about facilitation, and not specifically to the DCCs with regard to AIEs. We are coordinators in the field. We have national government departmental heads dealing with education, children matters, civil registration, national registration, etc. But when we look at most of these departmental heads today, the kind of facilitation they receive is in the between. Sometimes they receive AIEs only twice in a year. And you can imagine a departmental head receiving an AIE of 25,000 shillings and is supposed to deliver. Kindly help us on that. But on behalf of the DCC, sir, I want to say this. I started working in the year 2003. And in the financial year for 2003-004, the entire financial budget for this country was 240 billion. Today, the same budget has grown to 4.2 trillion. And therefore, in line with that, we also know that the ministry's budget has also exponentially grown. And it is this line that we are saying that with regard to also the rising cost of products and the services, we are saying kindly, can you also try and relook at what is being given to the DCCs? Sir, the AIE zamani ilikuwa inaitwa yellow pages because ilikuwa inachapwa kwa karatasi ilikuwa za yellow. Today, AIE hata iko white. I don't know whether it's a significance of the devaluation of what it has become today. But kindly relook at it. Let us give the dignity and the grandeur of what used to be our office. Sir, again, I want to say this. In the year 2014, a cabinet secretary rose to the occasion and said that going forward, an assistant chief will be facilitated with the Kenya shillings 15,000. A chief will get Kenya shillings 30,000. That was for the first time. And I can assure you, CS, that cabinet secretary will always remain in a horse to date. Today, Bwana CS, you are sitting on the same pedestal where you can have a page. When the history of national administration will be written, you will have a chapter. If you rise today and say that 15,000 with regard to the rising national budget, 30,000 shillings for the chief, that unpredictable AIE for the DCC is going to be reviewed. In line to this, I'm also happy that we have our members of parliament here, and I want to address the issue of the houses for the DCCs. We have new sub-counties, as well as old ones, where today DCCs do not have official residence, they don't have houses, and where sometimes they are forced to rent. It's way beyond what gives their offices that dignity. Kindly look into that, and together with the members of parliament, I believe it can be done. The issue of uniforms has been mentioned, but I also want to emphasize that let us improve on it. The DCCs are talking about the supply of the uniform number 1 currently. It is not available. Let us look into that. The deployment of the newly promoted deputy county commissioners was mentioned, and we believe something good is being done. I want to specifically mention something on liquor, illicit alcohol, and say this. Yesterday, sir, challenge of enforcement, and the root cause of this enforcement is actually at the start of licensing. I know last year, Bwana Governor, we talked about this, but kindly assist us tukaze kidogo zaidi na itawezekana. Then on the same, sir, in that meeting, it came out very, very clearly that when offenders are taken to court with regard to illicit brews, it is led to the judiciary, to the magistrate,
to decide on the level of the fines to be given. Whether Chang'an is 100 liters, whether it is 5 liters, it is left to, and only registration can assist us to peg on the amount of fines that can actually work as deterrents. Very briefly, I know this one has been mentioned, but sir, allow me to talk about our police posts. Today, the police posts that we have, if you were to operate the way it's supposed to be, sir, tungefunga zingine. I have, for example, in Navaholo, I have 10 police posts. And only out of 10, iko na police sita. The rest have 4, 3, and that, as you know, sir, it is not allowed. Lakini tunavumilia, but we hope it's going to be done. I want to mention something on the recruitment of chiefs and assistant chiefs. Recruitment of chiefs and assistant chiefs. Sir, in the entire public service, it is only the position of the chief and the assistant chief where the qualification says the candidate must be a resident of that sub-location or that location, and with a good reason. So that when the chief is appointed, he's not just an administrator, but a leader leading his own people. But today, sir, I want to give a recommendation. As we do these recruitments today, there are a lot of consultations with our leaders, our political leaders. I know it is right. It is good to consult, and maybe even give recommendations. But even as we do this, I want to caution us that let us not jeopardize the process. Let us not kill the principles of fair competition, the principle of appointment based on merit and suitability, so that we have the best chiefs that we can have for the community. Let us not sacrifice the communities at the altar of recruitment. Lastly, sir, I want to talk about retirement. Many of our officers, it doesn't matter how old you are, but one day they will come. At present, the turnover for those retiring is quite high. And a while back, we used to talk about a medical scheme for those who are retiring. Somewhere, I don't know why it went silent, but we would urge that for those who are retiring, that scheme is something that we felt it could assist them when they go home, so that the same benefits they used to enjoy when they're in the service, they can proceed with. Finally, on the same retirement, sir, when an officer is due for retirement, 1 year before he retires, he's given a notice that retirement is coming. At about 1 month to, he's given the terminal leave. But when this officer goes for terminal leave, there is that aspect of gratuity. Na hii leave ya mwisho huwa tunasema ni ya kwenda kujipanga. Lakini ile gratuity sasa huwa haiko. Sasa swali ni nje, anaenda kujipanga na nini? So let us look at that pension department. A pensioner doesn't have to wait, or somebody who was retired does not have to wait for a role here to get his benefits. Let us try and facilitate so that by the time they are going for their terminal leave, they have their money. By the time they have returned the first month, the conversion is, once the salary goes, the pension first month, ako na pesa yake. Thank you so much, sir. Finally, sir, let me say this on behalf of the DCCs. Unaona, kama tungekuwa na wakati tungekuzungumzia zaidi. And this is because today as we stand here, we feel that a network that had hitherto been broken is now successfully connected. We have connected with you. The energy is flowing, and that is why you're seeing that excitement. We are behind you. You are facing officers who have a renewed hope, na tuko na matumaini kwamba mengi yatatendeka. Asante sana sir. Asante Kalani kwa hayo. Nashukuru sana. Kwa ruhusa yako waziri, sasa ni wakati wa kuita members of the community, starting with a representative from the mining sector, one Patrick Rigami. He's not there. Oh, Rigami is here. Thank you. Karibu. Na pia tuseme kwa kifupi.
our Cabinet Secretary, Interior National Government, members of Parliament, the Excellency, the Governor of Kakamega County, na watu wa Kakamega mjambo. Najua tumekuwa tukisikiza maneno ya security all through. Let me say something briefly about mining. Kakamega is endowed with minerals, and especially so, gold. Maybe for some of us who may not understand, 1 gram of gold now is between 10,000 and 14,000 shillings. I'm talking about a gram. So in this county, we mine in 5 main sub-counties. We have about 200,000 direct miners, and when you go to the population they support, it's far much higher than that. From the security perspective, I want to put here one CS. Kakamega could be producing 100 kilos of gold every month. That's worth about 1.2 billion. And that gold is not benefiting this county because of the informal sector. Where is the problem? And that's how we need to come in very quickly. As a person in charge of the artisanal mining, I'm also the vice chairman nationally of all artisanal and small-scale miners, and again the chair of the County Association of Miners. We have a number of challenges which I think the national government should move with speed. We have done our level best to ensure that we are formalizing this sector. In this county, working together with our governor, we so far have 20 registered mining cooperatives. We have done all our paperwork, but as we talk now, since the enactment of the 2016 Mining Act, this country does not have a single mining permit. Recently, I visited Busia, that was last week, and I had been invited there, and we found the miners in Busia are processing our minerals across Kwajirani. Don't want to mention any particular country. They're also processing our gold across the boundaries. They are processing our gold across the Kenyan boundaries. So my appeal is one, let us fast track the formalization of this sector. We in Kakamega, as the small scale and digital miners, once the equipment are there, I'm sure our governor here will really be smiling. I'm saying this because out of those many kilos of gold we are getting, and this is why it becomes a security issue, because we are supposed to take care of the resources of this country. So out of those many kilos, Kakamega County received only 18,000 shillings in terms of royalties, out of the expected 1.2 billion. When you go back to the law, gold attracts a royalty of 3%. Bwana Cabinet Secretary, what that means, for every 100 kilograms, every 100 million shillings that you will make from gold, only 3 million shillings is what will go to the government as a royalty. And out of the 3 million shillings, it is subdivided 70% to the national government, 20% the county government, 10%. So if really you want to empower the communities and the population of this country, then we must be talking about small-scale miners and artisanal miners. And that is why we need to get down and work more with the county governments, and especially more so we are what we call intergovernmental sector programs. They should be fastened so that the Kenyans are benefiting from this mineral. In Kakamega, we have the Shanda gold, which is a large scale.
But I want to tell you that from the year 1918, mining in this county is a way of life. So if you came and turned things around and you push these people out of the market, then we are likely to have a lot of social strife. So whatever anybody is putting in place, I want us to impress the communities properly. Let's have structures in place that are not only in the government offices. Work with us. The miners have organizations and the chief stakeholders. And then we will take care of the 62% women who are in this sector and the young men. Thank you very much. Asante, tumpigie makofi. Zungumzia mambo na dhahabu. Haya, twende kwa mkulima. John Mngoni, yuko wapi mkulima? Tusikia mkulima kwa kifupi. Amepata subsidized fertilizer. Hata anakuja akichangamka na kusmile. Karibu. Mgeni wetu wa heshima Bwana CS Murkomen, Your Excellency, the Governor of this wonderful county, and all other guests present. Hamjambo wananchi. I would like to talk about sugarcane farming in Mumias and part of this county. CS, with due respect, we would like to thank His Excellency through you profoundly for reviving Mumia Sugar Company, which had collapsed. That one, take it seriously and let it reach His Excellency, the President. We also, in the same breath, will have to thank the Governor for working and teaming together with His Excellency for that cause. We also, like someone mentioned, we have received subsidized fertilizer, and we are grateful for that. We are also praying the government, Honorable CS, that the revival of outgrowers companies for the sugar company should be done, because that's the mouthpiece of your farmers. Alongside that, you have introduced, we are thanking the government to have introduced other cash crops like avocados and coffee. We are so grateful. We are not forgetting the subsistence crops which are being assisted. More so with our governor, the maize, sweet potatoes, and beans. However, I would like to mention that what we are discussing today, the ministry that we are discussing today, CS, is the most important, because without security, no social activity can take place. Let us not cheat ourselves. It is very important that security is stabilized and your efforts are being felt, and we are so grateful. I was a bit amused because John Wesonga Mngoni speaking is actually one of the KAKOK members. KAKOK means County and Corruption Civilian Oversight Committee. When our Honorable Base Commander was accepting bribes, saying that when you are given a bribe, you must take. Why don't you refuse when you know it's wrong? Supposing it was poison, would you have taken to die? So I think we are not happy with such a remarks, and we hope that things will go right. Or else, thank you so much, because I can see the MC standing next to me, and we are grateful. If we get any other opportunity, I'm sure we have quite a lot to express as Wananchi. Or else, thank you so much. And we are happy with what your security officers are doing. God bless you so much. Thank you. Tumpigie makofi mema. Makofi afadhali zaidi. Yeye ni mkulima.
na anaelewa jinsi ambavyo mambo yanaenda kwa nchi. Sasa wacha tusikize Gen Z. President Shemberere National Polytechnic, karibu. Etwa Shamberere sio Shemberere, karibu. All right. To the CS, Honorable Kipchumba Murkomen, the Governor, Fernandez Baraza, Deputy Governor, all protocol as established. Good evening. I'm Colin Sankale Olilekutit. I'm the President for Masinde Muliro University of Science and Technology. And with me here, I came with an executive of my cabinet, and I'd like them to stand and wave. All right, all right. To the CS, thank you for organizing such a platform that we've also incorporated student leaders so that we can be able to also highlight some of the issues that are affecting us in terms of security. And one of the issues that as students, you know, Masinde Muliro University is composed of 30,000 students. And we've been facing issues with street lights. There are street lights that are dysfunctional. There are areas where comrades still live that have not been captured in terms of street light coverage, together with floodlights. So this creates, exposes our students to extreme insecurity issues. So if that will be addressed, and then it will really be of help to us as students from MUST. Secondly, we're requesting for a police post. There is an area called Moi T-Zone that is actually prone to insecurities. So if a police post can be enhanced in that area, it will really be of great help. Secondly, CS, we are happy for Jukwaa La Usalama. At the same time, we're also requesting our student leaders, not only from Western, but across the entire country, that after Jukwaa La Usalama, we also have Jukwaa La student leaders, so that we may be able to sit and deliberate, have a wide view in terms of drug abuse that has been a menace in the entire country. Thirdly, CS, when you are the CS for infrastructure and roads, you also promise us a footbridge in MUST. So I know it's not your docket at the moment, but we can also help us fast track so that we might have that, we may be able to have that footbridge, and it will serve students from MUST. Lastly, CS, today here with my executive, we're also requesting a photo session after this meeting. All right, thank you. Mpiga preso makofi, amesema vizuri. Sasa tunamuomba President wa Shemberere na abakisia sigaragara, usimalize yote. Okay, thank you to the CS Murkomen, and all protocols observed. My name is Wilberforce Mali. I come from Butere Sub-County, Maranyo Shanda Ward, and currently serving as the President Sigalagala National Polytechnic. To our CS today, I've got 3 issues that I want to raise. Number 1, the mobility within the area of Sigalagala. Please help these security officers with more vehicles, because with that population, we are unable to do enough patrols. Number 2, please, we need additional police officers within the Haega and Ikolomani police stations, because with a population of 18,000, 5 or 6 police officers to patrol all that area is unable to do that work. Number 4, we want CS, please deal with this, the issue we have got those police officers with rogue characters. Please, when they have done mistakes in the headquarters, they are dumped in the ground. So hatutaki hiyo mchezo ya kwamba polisi wamekosa kule juu tunaletewa ground, wanakuja kuendeleza unywaji wa pombe katika vituo. Another thing, today I'm happy because my member of parliament, that is Mr. Freddy, and the governor is around. Sigalagala has had many problems to do with the security. And please, I beseech you, we need street lights from Haega to Malinya and to Ikolomani police stations, because at around 7 p.m., students cannot walk around that area. They are being attacked too much. And lastly, from the Comrades Corner, our able governor, today is a chance I've met you. They've always requested at least they have a talk with you in your office. And I hope the request is received. Lastly, I would like to request through the CS
that we at least have a conversation with the county commissioner as student leaders within the Kakamega region so that we can discuss the issues affecting Kakamega County. Thank you. Asante sana President wa Sigaragara, sasa ni Sheberere. Karibu. Asante sana Bwana RC, to our CS, the Cabinet Secretary, Bwana Kipchumba Murkomen, our able Governor Kakamega County, FCPA Mheshimiwa Fernandez Baraza, who also happens to be my uncle, lakini anijui vizuri, lakini mimi nakujua vizuri. All the people who have been represented here, all comrades na wale wote administrators, ningependa kuwasalimu hamjambo. Hamjambo tena. I'm Wabuti Jefferson and I'm the President Shamberere National Polytechnic. Bwana CS, I'm very glad to be here today to give a speech before you. And today unajua mimi I'm a comrade who ambaye huwa nikienda mahali nikipata an opportunity, I'll always first deal with these issues that are affecting comrades. The first thing, Mheshimiwa, you will conquer with me that Malava is the biggest constituency in the entire Kakamega County. Is the biggest constituency. Na hao polisi ambao wako huko ni wachache. Kwa hivyo sisi tungependa kukuomba kwa heshima kubwa, tafadhali Mheshimiwa Gavana na Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, mtusaidie hapo kwa shule hata kama tutapata polisi mmoja to help us with the matters of security. We've been really crying with the issue of street lights from West Kenya to kambi ya Mwanza. Ukiangalia vitu mingi ambazo zinafanyika usiku. Kwa hivyo Mheshimiwa Murkomen, watu wa West Kenya tumewabembeleza sana. Tumekuwa na mkutano mpaka na RC and they promised us that they are going to set up a street lights, but up to now they have not. Kwa hivyo mbele yako Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, ningependa kukuomba kwa heshima kubwa, kama hawatatuwekea itabidi wametafuta njia yao ya kupitia basi mbinguni. Nikimalizia Mheshimiwa Murkomen, mtusaidie, si ndio? That's why we are here today to deal with the matters. Juzi Mheshimiwa Murkomen, kule kambi ya Mwanza, hiyo soko haina leadership. There is no leadership into that hiyo soko. Unaweza pata mwanafunzi mmoja ako hapo na shida, but utaenda kuuliza nani? Like recently one of our student was killed. Unajua lengo la mzazi akikupeleka shule, yeye anakuanga na matumaini ya kwamba mtoto wangu atatoka hapo na siku moja atakuwa mtu mkubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na leo Kipchumba Murkomen, leo kama wewe maybe ungekufa kama uko college, today the country will have lost a very special person. Si ndio? Ama ninaongea uongo? The country will have lost a very special person in the country. You can see all the implementations that you've done here. Kwa hivyo tulinde hawa wanafunzi wetu wakiwa shule, na ni kitu ya maana sana. Kitu ya mwisho kabisa Mheshimiwa Kipchumba, hawa assistant chiefs na chiefs, the time wanapewa hiyo nafasi inakuwa as in, unaweza pata the post was vacant from tuseme January, but inafika up to December bado hawajaweka mtu. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba, kwa sababu mimi huwa na work sana na hawa assistant chiefs, by the way, hawa ndo baridi wewe inanipiga na wao tukienda kuangalia matters ya security. Na kwa hivyo sasa, after tabling everybody's interest, now it is my time to table my own interest, Mheshimiwa. Ama namna gani? I just have 1 minute. Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, I'm aspirant MCA kule East Wanga. Na mimi naamini Mwenyezi Mungu ya kwamba mnanisikia kweli? Na mimi nataka niwaambie, Mheshimiwa ako hapa, mimi wanampigia simu zangu, he has never picked a single call. That's the reality. That's the reality. But it is good when we as the student leaders, when we are here, shika tu simu yetu tukuambie the matter of security ni hivi na hivi. Sisi hatutaki kuomba pesa. We just want to talk to you and tell you that our students are having the better security. Kwa hivyo na asante sana Mheshimiwa, pia mimi ninatumai at the end of the process pia mimi nitapigwa kwa kapicha kamoja leo kakuweka status na Mheshimiwa Kipchumba. Ama ni vibaya kweli? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Thank you. Hiyo ni student leadership, ni majenzi na ni jenzi ambao wanajielewa, sio?
Wanajielewa vizuri. Sasa twende kwa mambo na usalama. Tukutane na madam anaitwa Miriam Kopi kutoka kwa Peace Committee. Miriam Kopi akimaliza, mtu ya bodaboda Joseph Abegel. Kimaliza na Joseph, atafuatia David Makoha, basi mtu ya matatu. Umefuatana hivyo Peace Committee. Miriam. Haya, kama mtu ya bodaboda yuko karibu afike kwanza, ni kijana ama ni mzee pia wazee wako kwa bodaboda. Nani mtu wa bodaboda? Ndio huyo Joseph. Karibu. Haya. Umechelewa, umetangulia. Angalia kule useme wewe ni nani. CS, our Honorable Governor, na protocol observed. Hamjambo. Mimi naitwa William Kopi. Mimi ni chairman wa wakulima wa miwa Butali. Nataka niseme tangu Butali ianze 2010 up to now, it has paid the farmers without arrears. But now that the challenge we have with the sugar industry, Bwana CS, is the shortage of cane, they have tried to close factories, and we are talking with the administrators, with the leaders, to see how we shall enhance sugarcane in our catchment areas. Bwana CS, Bwana Gavana, Butali au Malaba, we border with our neighbors, Kalenjin. We know, Bwana CS, as you are there, one of the days you raise funds, we are living very cautiously. They are our friends. We have even asked in the marriage between Luyas and Kalenjin, and up to now, the process is up to date. Kindly, Bwana CS, under sugar industry, tunataka tukuambia ya kwamba serikali imetufanyia maajabu for the president to endorse sugar bill. We know our farmers will definitely have their dues, will enjoy as coffee farmers, will enjoy as tea farmers. We are only asking as leadership to go and tell the president Asandi. Through you, we want to ask you kindly, let our leadership go and thank the president for having endorsed our sugar bill. Thank you very much. My name is William Kopi, Chairman, Butali Farmers Organizations. Thank you. Pia huyo ni mkulima. Sasa ni wakati niliona yule mama wa Peace Committee hajapatikana, vijana. Joseph Abigail. Joseph amesema wako wawili, kwa hivyo utasema nusu, huyo nusu. Tafadhali. Mheshimiwa Murkomen na DIG Governor, habari zenyu wote. Sisi kama bodaboda leo tumefurahia kufika hapa. Mimi natoka sehemu ya sub-county ya Likuyani, lakini nasimamia kitengo ya security ya bodaboda. Kama bodaboda amekukosea, huwa wanakuja kwangu, tunasuluhisha na machifu area yetu. Ningependa kufikisha message ya bodaboda. Bodaboda tuko na shida mbili. Shida ya kwanza, bodaboda hatuna vifaa za kazi na hatuna license. Shida ya tatu ni kwa security ya gavana wetu. Mambo ya kanjo kidogo. Tunahangaishwa kidogo na mambo na stika. Hatufanyi kazi vizuri. Na pia ningependa pia kuomba Mheshimiwa Murkomen, upande wa security wa bodaboda imekuja chini. Bodaboda tunasaidia watu wale ambao wanafanya kazi usiku. Unapata bodaboda ameuliwa kama 2 weeks ago.
sehemu ya sub-county ya Likuyani kuna bodaboda aliuliwa. I'm very much sure governor anajua hiyo. Ningependa tu kumalizia nikisema leo kila machifu mmejitetea. Kila mtu amejitetea, pa askari amejitetea, bodaboda naye pia mimi lazima nijitetee kidogo, si ni kweli? Hii sisi kwa siasa huwa nasemanga bedroom ya governor ni Likuyani. Governor usinisahau bwana, nitaenda transport ni yako leo nikirudi nyumbani. Asante. Haya, huyu akisema atasema kwa kifupi sana, halafu kisha tutamsikiza David Makoha wa matatu. Kisha tutakuwa na Abubakar na Dike, nikitamka vibaya utanisamee, na Festus Lufisia, opinion leaders. Our CS, our Apple Governor and Protocol Observer, good evening. Majina yangu ni Idi Wanakai, Chairman Bodaboda Mumias East. As at same time, I'm the organizing secretary Kakamega County. Sisi hapa nitalabel tu maneno ya bodaboda Kakamega County. Tutakuwa na mchache wa maneno kabisa. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa CS, changamoto yenye natukumba sisi kama vijana bodaboda aswa sana huku. Juzi tulikuwa State House na Mheshimiwa Rais akatuambia kwamba mapipiki zimeshuka, zimefika 95,000 na zile za loan tunaweza chukulia na 9,500, lakini kwa sasa huko Kakamega County bado hazijafika. So naomba kwa ofisi yako kupitia kwako, najua utaakilisha hiyo ujumbe. Jambo lingine, mnajua vijana wetu wa bodaboda wanakujanga kuwa wezi kwa sababu ya jambo moja. Hizi tuko na kampuni zilikuja mingi sana, sio sana kama mfano watu credit. Hiyo pikipiki ukijukua Mheshimiwa CS kwa siku unalipa shilingi 500. Unapata kijana anataka alipe mdosi hiyo shilingi 500, pia kwa wakati mwingine anataka apate chakula ya siku. Unapata kijana anafanya hadi usiku kulingana na hiyo hali, na hiyo pikipiki unalipa shilingi 1280 huko mbele. So unapata kijana bodaboda anafanya kazi hali anaingia kwa wizi ya kubeba ng'ombe, kondoo kwa njia kama hiyo. So kupitia kwa ofisi yako Mheshimiwa CS, najua kwamba hizi creditors ukiengage nao, najua atashukisha ushuru na tutachukua pikipiki kwa bei nafuu. Jambo lingine Mheshimiwa CS, kwa kupitia kwa ofisi ya mdosi hapa, tunaomba hao vijana wetu pia maneno ya NTSA nini whatever, uunde zile nini wanaweza tuelimisha kulingana na kazi zetu. Ambapo tukienda kwa barabara tunachua sheria za barabara tunavyoweza fanya kazi. Pia pale mashinani nitaomba tu our able governor pale mashinani ile maneno yenye ulikuwa umeanza maneno ya driving pia shikilia mkazo, au MC watuletee pale nyuma tulifanya, pia hii mwaka tunaomba utuletee, hao vijana watakuwa na idea ya kufanya kazi kwa barabara. Ni hayo tu na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante, tupigia wana bodaboda makofi. Naona kuna mzee anakuja atatuambia ndiye nani ama ndiye Festus. Watu wa matatu ni kama wako. Huyu anaitwa Catherine ambaye atawakilisha wale watu ambao wako wanaishi na ulemavu. Tafadhali namuomba pia akaribie hata hapa mbele aongee akiwa karibu. Asante sana. Bwana CS, our governor, all protocols observed, na wananchi watukufu na administrators wote, hamjambo. Mimi naitwa Festus Luvisia. Mimi ni retired senior SCP police na nilikuwa provincial police officer. Niliretire nikiwa Rift Valley, na kitu nataka kusema Bwana CS, mimi niliretire 22 years ago. 22 years ago niliretire 2003. Na kuja nyumbani nimesimamia mashule nini kusaidiana na wananchi. Sasa Matete pale ninatoka, mimi ni PMC wa security. Mimi ndio nilianzisha police. Tulitafuta police station, nikafanya tukapata area,
tukajenga hapa ka police post, lakini tuko na shida kidogo. Ukija hapo Matete kwa DC hawana maofisi. Ile ofisi ya DC anatumia saa hii ni ile ilikuwa ya chief 1961. Kwa hivyo hatuna police station, tuko na police post ambayo tulikuwa tumepewa tulifanya assessment ikawa ni 69.7 million, lakini ile tumejenga hapo ni 6 million. Kwa hivyo ni kitu kama ka police post. DC OCBD hana ofisi, DCI hana ofisi. Kwa hivyo security hapo tusaidie tupate police, yani wakae vizuri ndio watusaidie. Mambo ingine ya pombe na nini watu wameongea na imejulikana vile itafanywa, isipokuwa tu mambo ya kupeana hongo na nini, na ile mambo umeongea mambo ya watoto kunajisiwa. Yani wote tukiungana pamoja, police, machiefs na nini, nafikiri hiyo kitu itakuja kuisha. Kwa hivyo naomba tu agencies wa administration, yani iwe AP na police, msianze kuleta furukano kati yenu. Nyinyi fanya kazi pamoja na hakuna kitu itamshinda. Asanteni. Thank you. Tupigie mzee makofi kwa kutoa ushauri. Ametoa ushauri mzuri, tuendelee kufanya kazi kwa pamoja. Mtu ya boda amepatikana. Haya, ama Catherine anatangulia kisha mtu ya boda boda atafuata. Case of Elder. Kasi ya boda. Tumesema mtu ya matatu kisha Case of Elder. Tasimama hapo. Nafaa uonekane. Nafaa uonekane kwa zile kamera, ukisimama nyuma hii utaonekana. Nikikaa ndio nitaongea mingi vizuri. Nataka kuongea mingi kidogo. Your Excellency CS Murkomen, our Super Governor FCPA Fernandez Baraza, IGA and all protocol observed. Good afternoon. My name is Catherine Namai Shiundu. I come from Mumias East Sub-County. Isongo location, Isongo division, Isongo sub-location. I am the Kakamega County Disability Caucus Secretary General and also a member of Kakamega County Disability Committee, which was put in place by our governor in 2023 as one of the committees to fast-track disability issues within the county. First and foremost, Super CS, mimi nitakuita Super CS, kwa sababu this is the first forum, the only forum I attended ya mwananchi discussion with leaders, ilikuwa ile ya our Excellency the President Economic Forum, and this is now the second one. So you are taking into the footsteps of our Excellency, na najua ya kwamba utendakazi wako wa kazi utaonekana. Hii ni mwamko mpya, nashukuru sana. Kitu ya kwanza ningependa kusema ya kwamba when we come to security issues, persons with disabilities are the most affected. And even during the security issues or wrangles, we get so many people who get disability through injuries and all that. On that matter, ningependa tu kusema ya kwamba hawa administration wote ambao wameomba vitu mingi sana, kuna kitu moja hawajaomba na mimi nitaomba. Wanapopewa ofisi, ningependa our county commander, county commissioner, to get a space for Kakamega County Disability Caucus office, so that ofisi ikuwe pale ya yenye inaweza afikiwa ama fikiwa haraka kwa masuala ya walemavu, haswa sana disability mainstreaming. You realize that most of our officers, most of the administration do not understand about mambo ya disability mainstreaming. Na wale ambao wako, they have maybe just acquired a disability in line of duty. And also, sir, I've never seen assistant chief or a chief ambaye amepata kazi akiwa mlemavu.
sijawahi ona hata siku moja. Ukiona assistant chief mwenye hana mkono amekatwa in line of duty. Ukiona assistant chief mwenye hana mguu amepata hiyo shida in line of duty. Lakini kupata Catherine ambaye ana apply tu kazi apate kama assistant chief ambaye anaweza saidia hiyo kitengo when it comes disability issues, sijawahi ona. Karibu na maliza. Naona chiefs wanaongea. Kuna mtu? Kuna mmoja ameandikwa akiwa na ulemavu. Akiwa na ulemavu. So she's right. Eh? Yeah, that one is an ACC. The one you're talking about was assistant chiefs and chiefs. Yule ambaye atafanya kazi mashinani. We have ACCs definitely. Yes. We have a number of ACCs who are persons with disability. Now, in any case, amesema hajawahi kuona, so there is no one in Kakamega. Yes. No one. Yeah. Thank you very much. Yes. Another issue, Your Excellency, your administration, especially we have a third baby in your ministry, ambaye ni registration of persons. Mambo ya vitambulisho haijaguzwa popote. Huyo mtoto anakaa kusaulika sana. The reason why even they are tinted to be the most corrupt officers is because of the way their lifestyle is. They do not have good offices, they do not have good salaries. Na mambo ya delay ya ID, mtu inabidi atafute mambo ingine tofauti yenye inaweza haribu kazi yake ili apate kitambulisho. Unapata walemavu wengi hata hawapati kitambulisho kwa sababu ya distance ama vitu ambazo zinawekwa kama vikwazo. So unaangalia hiyo department, unapopea watoto wako wakubwa firstborn share, pia lastborn apate share. So that they have they are also ensuring that in terms of security and they are in the ministry, they are also delivering. And also, last but not least, Your Excellency, we have the Persons with Disability Act 2025 ambaye our president ameweka mkono, na ningependa wakati hawa administration wanafanya kazi yao, inatakana dissemination of that act and other policies kwa officers ifanyike, ndio wasiwe wanahamu watu wetu walemavu kwa kutojua. Like I can cite an example in 2020 when we had corona, so many of our people with deaf walikuwa injured na officers kwa sababu there was no communication. Wakati wa curfew mtu anaanza kupigwa, huyo deaf hajasikia kwamba kuna curfew na huyo officer hajui ya kwamba mwenye ameangalia huku ni deaf, so wanaanza kumpiga. So two were injured, one from Yas East, another one from Kakamega Central, badly injured. We came in with our county commissioner and county commander na tukasaidia hao wengine. But definitely we just need disability mainstreaming in your sector and the whole ministry, so that wanapofanya kazi zao wasikue na ulemavu ambao sisi tuko nao. It is only the society that brings disability, just the way this platform almost brought the disability. I could not climb here mpaka mtu anisaidie, but I'm hoping next time when they arrange, watatengeneza itakuwa ya chini. Tupigie Catherine makofi. Ametutetea. Haya, sasa tunaomba, na nikisema dakika moja nitashika mic uongee. Mtu wa matatu ni kuita ukachelewa. Kwa hivyo nitakushikia mic. Council of Elder ndio utasema ukiwa mwisho. Wengine tunafungia nje. Basi mgeni wetu wa leo, Waziri Kipchumba Murkomen, gavana wetu wa jimbo la Kakamega, His Excellency Fernandez Baraza, wabunge wote na MCAs za mjambo. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Kiverenge, nasimama hapa kama msemaji wa sekta ya matatu. Na bwana waziri, mambo yetu unajua ikuangi mengi sana. Sisi tunafanya kazi pamoja na polisi. Lakini shida mahali inatokea sisi na polisi ni wakati ambapo unapata wakati mwingine akishika gari. Anaweza shika gari, kwa mfano imefanya obstruction. Huyo conductor ama dereva akipelekwa na hiyo gari, makosa yanaandikiwa huko kotini, unapata ni makosa karibu 14. Kwa hivyo hiyo maneno nafaa tuangalie, hata kama wewe ni binadamu, ukinishika na makosa moja, nipeleke tu na hiyo moja, ndio nisirudie tena. Lakini ukiniwekea makosa karibu 14, hapo utakuwa unatufinya. Jambo lingine mdosi, polisi pia ni binadamu.
Ukipita pale kwa polisi yetu ya Kakamega, ni polisi kubwa sana, hata najua inashinda Central ya Nairobi, lakini ukiangalia imeparara kabisa kama madansa wa Willy Paul. Kwa hivyo waziri, ukirudi kule Nairobi, ujaribu kuangalia pia hawa polisi wapakia hata kama ni rangi kidogo. Kwa hayo machache, pia sisi tuta request photo kidogo tukiondoka. Madansa wa Willy Paul. Parara kama mandazi, ukijana unaitwa. Mtu anaitwa pale. Sasa kwa case holders naona wakiwa wawili, lakini mmoja wao ajichague akuja aseme. Just one of you, because time is not on our side. Please. Basi, Mheshimiwa Waziri wa Interior, His Excellency Governor na deputy wake, waheshimiwa MPs, all protocol observed. Amjambo. Amjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Abubakar Nandikome, nikiwa chairman wa Council of Elders katika Navakholo. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, nataka kurequest hii timu ya security ndio entry point ya serikali, kwa kila serikali ya Kenya. Kwa hivyo kila kitu naomba wapate protection. Kesa silo nasema sa gender based violence, sa defilement, hawa ndio watasimaliza. Kwanza nataka tu nikukumbushe, ingawa iko kando na hapa, maneno ilikuwa ya Northeastern, ile ya shifter. Watu wa chiefs huko walikuwa wamepewa bunduki. Wakati walienda kunyang'anywa bunduki, walinyang'anywa hadharani. Wakasema wanyang'anywe bunduki. Hiyo kitu ile affect Northeastern. Chiefs walikuwa wamepewa bunduki, lakini wakaenda wakanyang'anywa. Hiyo ile affect East Northeastern. Yale nilikuwa nasema, sisi kama nyinyi kama chiefs, Bwana Waziri, mimi nilikuwa retired senior chief. Ile kazi tulifanya, na nataka kushukuru ile kazi wanafanya. Najua wale wanafanya kazi mzuri, wamefanya kazi mzuri, kwa hivyo maneno ya gender violence itaisha. Hiyo nataka kushukuru watu wangu wote. Mungu awabariki. Si tulisema mmoja wenu na ukaambiwa ni wewe. Haya. Ni wazee, tusiwa disappoint. Sawa, nenda uketi. Nimebaki ya huyu. Si ndio umesema asimame? Thank you very much. Bwana CS, now my governor, my MP, all protocol observed. Lazima ni mention my MP Honorable Wangwe. I just want to stress one thing, Bwana CS. It is about the issue, the creation of Ishilakwe sub-county. In her presentation, Madam Beverly said that we have 15 sub-counties in Kakamega, 15 sub-counties, and that Shilakwe, they had received a request for Shilakwe. When the deputy president came to Navakholo last year in November, we requested and he agreed that we were going to get a Shilakwe sub-county. We did not doubt him. We requested us to make public participation, which we did. Your Excellency, this is right at your doorstep. I have to take this opportunity to request you kindly on behalf of the people of Navakholo. I forgot my name. I said I'm Paul Etemesi. I'm the chairman of Butsotso Council of Elders. So on behalf of the Butsotso, on behalf of the community Navakholo, we would request very kindly that we be considered to be given a Shilakwe sub-county to be the 15th sub-county in Kakamega. Thank you very much. Tupige mzee wa Council of Elder makofi. Sasa ni nafasi yangu. Tumesema mengi zaidi.
na communication is not complete without feedback. So naomba kila mmoja wetu asimame tumkaribishe waziri aweze kurespond kwa hizo issues ambazo tumelete. Karibu waziri. Haya, tufanye hivi. Nimeona hamtaki kuguza miguu. Haya, ketini. Thank you very much. I will be very brief to respond to some of the issues you've raised. I will collapse them together. Ndio niite Mheshimiwa Speaker, alafu ataita Mheshimiwa tumalize. Actually this is, mimi naona mmetesa wabunge sana na waheshimiwa kusikia nyinyi the whole day. Lakini si wametesa nyinyi kila wakati. Mtu anafika funeral. Unaona hii watu wanafika funeral. Anakuja, ana whisper, anaambia MC niko na ingine, anasema anaenda. Alafu anatoka anaenda ingine. Anawacha asikii mambo ya watu wengine. Leo mmetutesa, tumesikia mambo yenu. Asante sana. Na unajua nimekuwa na hawa ni watu yangu. Tulianza na Emmanuel Wangwe 2013. Na Shinali who is not here now. Of course tulipata huyo. Ama tulianza pamoja pia tulikuwa na wewe. Lakini ulikuwa umehangaika before. Lakini tuka succeed pamoja 2013. Lakini mimi naelewa shida yenye wanapitia sana. Kwanza saa hizi unaona ile kijana alikuwa hapa ameanza vita. Ameanza kutaka kiti ya mheshimiwa hapa. Mheshimiwa alikuwa analala hivi, lakini aliposikia ward yake akasimama akasema akaamka. So unajua sasa campaign itaanza hivi karibuni. Na utaona hao vile wanakimbia from one funeral to another, na mimi nimekuwa victim. Unafika funeral hujui nani amekufa, ni nini inaendelea. Na unafika hivi padre alikuwa amepewa tu, anaanza misa. Anakuita kabla hujaketi chini, anasema kuja usalimie ni moja. Kwanza Catholics kwa sababu misa itachukua muda, anakuambia kuja useme kitu moja. So wewe unafika hapo unashinda uulize father ni nani amekufa ama ulize nani. So unaona picha yenye iko hapo, kumbe ni Alejo Maria. Unafikiria mwenye amekufa ni mama. Sasa unaanza kusema huyu mama amelala hapa alikuwa rafiki yangu. Unaambiwa hapana, nikamzee, unasema sorry, wrong funeral. Unasema pole, nimeconfuse, ni ile nilimetoka saa hii ndio inanichanganya. So kwa hivyo asanteni sana kwa ile muda tumekaa, na mimi napongeza viongozi wamekaa for all that time, na najua nitaharakisha ndio pia wao waseme machache. Kwanza kabisa nataka kusema, mmesema na as I said earlier, sikuwa na wapaka mafuta. You chiefs na assistant chiefs, you have made me very proud in your presentation kwa siku ya leo. Kwa sababu mume represent even wananchi in a better way. You've also breathed clarity to some of the challenges tumekuwa nayo. Number 2, niko na mambo machache lazima niseme kabla sijajibu yenu. Mambo matatu tu niko nayo. Number 1, tunajua kwamba ingawa tuko na ile yote ambayo sisi tumeomba, ingawa ile challenges tuko nayo yote kwa wizara na maofisi yetu, tunajua kwamba kwanza sisi tuliomba hii kazi. Na tuliomba kwa njia ngumu sana. Kwanza nyinyi chiefs, how many chiefs hapa wameandikwa kazi 2 years ago ama assistant chief? Inua tu mkono hivi. Unaona? Hao wote waliandikwa. Na waliandikwa wakijua hakuna ofisi ya chief. Waliandikwa wakijua kwamba hakuna motorcycle ya chief. Wakijua kwamba iko shida mingi. Na siku ya interview waliulizwa swali. Wakaambiwa chief, wewe sasa umeomba hii kazi na hakuna ofisi. Akajibu akasema kwa interview, mimi I work anywhere. I'm very creative, I can work anywhere.
na mkaongeza mkasema I work under very minimum supervision. Sasa interview panel ikaona huyu mtu ni creative na ni mchachari, tupatie huyu, wacha wale wengine wakae. Ukawekwa number 1. Siku umefika ofisi unasema hii ni kazi gani, hata chief anatembea na stamp kila mahali. So you must realize that you are the ones who are, our police officers, especially these ones who are OCSs now, wajana hata wale wa sahi. Hawa waliandikwa pengine watu wawili kwa division, ama watatu waine, you know, especially the senior ones. Ni wale waliandikwa when there were very few police officers. Na walihangaika sana wapate hii kazi. Yeah? Lakini wa siku hizi hata wakati umepata tu kazi siku hiyo, na alikuwa anakuambia niko tayari kwenda Kibish, Mandera, Lamu na kila wakati. Lakini uliza hao wabunge na MCS, the day umetoka Kikanjo, the same day, mheshimiwa, niombeeko nikuje karibu na nyumbani. So we must all of us appreciate that against all odds, we are among the few Kenyans who have the privilege to hold an office of a chief, assistant chief, or a police officer. People who can at least earn a salary at the end of the month. People who even have medical cover. However kidogo it is, you have a medical cover. People who have an office yenye you hold, when you walk around, kuna uniform, kuna crown, kuna nini, watu wanakuheshimu. Na hiyo inakufungulia milango mengine. So you must appreciate that in the first place you are privileged. Therefore, take your job very diligently. Kuwa mtu mwenye you go out of your way to understand the job you are doing. Usifanye kazi yako kiholela. Nilikuwa naambia some OCSs jana asubuhi tukiwa huko Nairobi kwamba even when you have any challenges, kama vile police officer mmoja aliniambia waziri, si unaona mimi niko msafi. That usafi alone, that physical presentation as the OCS is extremely important because you are the leader, you are the face as a chief, as assistant chief. How you carry yourself, you know, assistant chief. Hakuna vile wewe ndio wa kwanza kufungua bar kwa the local area. Unakunywa buza na wale watu unawasimamia. Alafu bado unataka kuambia we are fighting illicit, bro. There has to be a way. Hata nilikuwa naambia this OCS, sisi hapa hatuko kwa kanisa ama dini. So you have a right kukunywa mambo yako yenye unakuwa bora ni illegal. But you have to organize yourself in a way that you are not one of those persons anapatikana amelala kwa mtaro hapo, kumekunywa pombe, umefanya nini? Because you must lead, you must be the leader. You must be the one who is leading. You must be creative. Wewe ukikuja hapa kama OCS na useme hiyo area atujui kuna watu wabaya, watu wa area hii wanapenda sana kuvuta bangi, kwanza ukienda Munyore hapo, Wanyore hapa wanapenda bangi, ni kama ni kawaida yao. Ukikuja na hiyo mentality, you've come to that locality, you are not going to lead. You must be able to be diligent to understand what you are supposed to do. And you must ask yourself in life, you ask this job to make what difference? What will you be remembered for? Our chief was a man when I was in primary school, is remembered mpaka sahi in Embobut. You will think he is the only chief of Embobut. Because alikuwa mkali, alikuwa ananyorosha watu, alikuwa anapambana na pombe, aliforce. You remember there was no CDF, there was nothing. He forced the whole community kuenda kujenga shule. And so some of us who ended up going to school owe it to that chief. And his name is inscribed in history. And he is blessed because of what he did to the community. So you need to have something you want to do, a difference you want to make. I was telling some of the OCSs, you have come to a new community. Hakuna vile utakuja ujifungie police station. Enda kanisa, msikiti, enda arusi, tembelea watu, fanya nini. When you interact with your local community, these problems we are talking about and our relationship as police officer and the community will be sorted out. You must really take your job seriously. That is why I totally agree with your proposal that to make sure that we are able to respond to challenges of now, there must be continuous training of government officials, continuously. 2 days workshop, 3 days workshop, devolved kind of
conferences so that the OCSs can be meeting, interact. And I agree with the chief who spoke here akasema hata kukutana peke yake na kushare experiences yenye tunapitia, at least you realize it's not about you alone. Other people are going through and they will share with you how else they have been able to deal with these issues. And in our recommendation, we will make sure that that is mainstreamed and becomes continuous so that our officers are doing well. Number 2, seek knowledge, read, ask. Wacha kuwa mtu tu mwenye unakaa hivyo. Na mjue chief, hakuna chief ajui kitu. Usiwahi enda mkutano yenye chief yenye ujui kitu. Ati umeamushwa na raia kwa baraza ukasema mimi sijui. Aha. Umeangusha serikali. Chief anajua kila kitu. Kuna kitu chief ajui? Chief anajua. Chief hata anajua nani alilala wapi. Ukiuliza mtu chief na bwana nani alikuwa hapa, anasema alikuwa mahali fulani mpaka saa 9 lakini alitokezea akakuja kulala kwake. Chief, si nyinyi ndio mnapeana kitambulisho? Ukiuliza chief, hii mtoto ni ya nani? Before asile anakuambia hii mtoto ni ya Wafula. Lakini Barasa anafikirianga ni yake. So waja tu mwandikie mwenye anaita ni yake. Sio ni ukweli? So chiefs being people who know, you know those things. You cannot let down your office. The community expects you. Now ukiulizwa swali na ujui, unasema there was some consultation that is still pending with Deputy County Commissioner. By next Barasa nitakuwa tumemaliza hiyo consultation. Yeah? Kama kuna subject inahusiana na SHA na nini na unajua hujaelewa vizuri, tembea. Ile kijana alikuwa mchachari hapa ama mwingine hapo, unamwambia kijana kuja hapa. Umekuwa ukitaka kuongea na watu sana. Unafika Barasa unaambia watu kabla sijasema mambo mengi yenye niko nayo. Kuna kijana mwingine hapa ama msomi mwingine ama daktari. Kuna maneno kidogo aliniomba nafasi. Na wewe umemwambia nyorosha 30 minutes. Wakati anaongea wewe unaandika notes. Unaandika notes. Na wale wengine ukisimama unaambia watu mmeelewa, anasema ndio. Naambia niko na maneno mengine hata kupita ya huyo lakini siku nyingine. By that time umejifunza, umesonga mbele. So you must be creative. Yeah? Must be creative. You must lead. Yeah? Na ukuwe mtu resourceful. Unapangia location yako maneno. Naleta mtu ya agriculture anakuja kufunza watu yako vile wakupanda nini, unafanya nini. That's how you move forward. You become a leader. You see these positions we have now, it's not technical. Sisi kwa hii ministry kazi yetu sio ati by the time unakuwa OCS sio ati ujue kushika bunduki, hapana. Saa hizi ushamaliza mambo ya bunduki, unajua hiyo yote. Sasa you are the leader. Wewe ndio, you are the thinker. There is no way as a police officer you can accept ukue kwa police station yenye amna hata mkutano na police officers. There are a number of police stations, they don't even have meetings with their constables, corporals and wale wengine wako chini yako. Kila mtu tu unaamka asubuhi unaenda wewe, enda huko, enda pale, nini. Hakuna meeting mko nayo weekly ama hata in 2 weeks. Hakuna hata kuuliza ofisa, wewe bwana ofisa uko namna gani? What has happened? Wewe unaona police officer hapo anakaa kwamba behavior yake imechange. Na una ignore tu. Kumbe ako na mental health issues. Na una ignore mtu wako na bunduki. Ikifika kiwango fulani atapiga mtu yote risasi. Nobody is safe. OCS is not safe. None is not safe. Yeah? Kuna mahali kuwa sharp. Kuna mahali tulienda na askari akaniambia mimi sijui kama nitaendelea kukaa hapa, nitoe hapa. Aliniomba tu kwa kando. Nikaambia what's the problem? Kaniambia sisi hatusikizani na OCS. Na vile unaona kabisa anatetemeka. Nikaambia makosa ni nini? Kaniambia kila wakati nikipata girlfriend yangu wengine. Na mimi ni kijana nimetoka course juzi kama vile ACC nimeona nyota. Na huyu ananizimia nyota yangu za yote. Wacha mimi nihame safari. So that is a failure of leadership.
as the OCS. Yeah? Uwezi ukaumiza ile kondoo umeambiwa uchunge. Yeah? Yeah? Ama kukula kondoo yenye wewe una. So it is important that we make sure. By the way, that's exactly what the Bible uses in the book of Ezekiel. Kwamba kuna wale wanasimamia lakini wanakula kondoo. So you have to be very, very, very careful. Hata kama inamaanisha the other thing ni ukweli iko kwa hiyo Biblia. So you must become a leader. The reason many of the problems, hata tukikaa hapa na DIG, some of the problems you are telling us ni leadership problems. We need to fix the leadership. And going forward, DIG, thank you very much. Going forward, the National Police Service must put more emphasis on training of the leaders, the OCS. And we said yesterday, OCS, you are final. Police station is the final place for everybody. Huyu governor alikuwa na shida, hata ambie county commander, ambie sijui nani, mwishowe itaishia police station. Waziri akikuwa na shida saa hizi nyumbani huko, nikipigiwa simu kwamba viazi imeibwa huko nyumbani, nitapigia nani simu? Hata niongee na IG na nani, ule mwenye ana manage shamba hiyo ndamwambia aende a report kwa nani? Kwa OCS, kwa police station. So that is the most important center of service delivery. Let us be very diligent and let us be able to lead. Number 3 ni corruption. Ile kitu inatupatia jina mbaya kwa hii wizara. Kila mwaka tuko number 1 ni corruption. Ni corruption. Kitu kidogo. Na mimi napenda ule mtu wa traffic alianzia hapo. Acknowledging the problem. Kwamba iko. Lakini wewe ulianzia wenye wanatoa. Ungejianzia kwanza kusema waziri tuko na shida ya kureceive. Yeah. Ungesema sisi tuko na shida ya kureceive. Yeah? Ama namna gani? So we have a problem. We have a problem in generally kitu kidogo. Mtu ameenda kureport, mtu anataka investigation, mtu anafanya nini? Sisi tunachukua pesa kidogo kidogo na tunanyang'anya wananchi pesa yao. Wewe mtoto ya mwenyewe amepewa pikipiki na investor. Akaambiwa hii ni pikipiki yangu, give me 500 per day, whatever is on top is yours. What is on top is 100 shillings kwake. Na wewe una collect hiyo pesa inaisha. So siku ya leo boda wanaumia, matatu wanaumia. We must bring to an end issue of corruption. Chiefs, tunajua siku hizi kidogo hii ya kusign ma documents hakuna ubaya sana, mmewacha hiyo. Lakini hii ya mambo ya kesi ya mashamba, succession, wewe unaandikia hii familia, unawacha hii nyumba, unaficha hii, unaletewa kitu kidogo, unasaidia, unaleta conflict ya mashamba mpaka gangs inafomiwa kwa your location kwa sababu wanajaribu kusaidia wale wameumia kwa mambo ya mashamba. Pia mahali ambapo chiefs wachache wamekuwa kwa shida sana ni pombe. Unasema tunaenda crackdown, lakini mwenye analete bribe akilete ya chang'aa, wewe unapigania na OCS. Some of the problems we have, ukisikia chief ana blame OCS, OCS ana blame chief, wanang'ang'ania nani ndio anatembelewa na mwenye chang'aa. Anafaa kupatia chief ama ni OCS? Ndio unasikia OCS anapigia chief anamwambia hiyo sio kazi yako nani? Ukishika huyo nitawaachilia. Chief naye anamwambia hii ni kazi yangu, kwa hii location yangu haitakuwa na pombe. I'm not saying that is always the case, but there is a case like that tuliletewa kwamba they only fight the OCS Act na so wote wamepelekwa kushikwa pamoja, askari pamoja na chief. It is something that we must deal with corruption in our midst. Na kwa nini mmenyamaza niliposema mambo ya corruption? Hakuna wananchi hapa, so tujiongeleshe. Wananchi wangekuwa hapa, ingekuwa market huko tunaongelesha kwa market, ningesema nyinyi wananchi pia wachana na kupatia polisi nini? Ongo. Lakini let me ask you, who has greater power? The police officer ama the boda guy? Si police officer ndio ako na power. Ako na bunduki, ako na crown na ako na backing ya serikali. So Biblia inasema nini? To whom much is given, much is expected.
No matter how much you are led into temptation, na kufinyiwa kwa kitu kidogo, we must resist by all means if we are going to build this sector. Na ukipatikana mambo ya corruption, tutakufuta kazi. Ukipatikana na mambo ya ungo, unatoka. Unafanya disciplinary case ukiwa nje. And those are the issues I want us to deal with. Now, before I answer this other one, there are 4 things I want to say about this county that I want all of us here to live kama tumeenda kusuluhisha. Number 1 ni kitu ya gangs na goons. Leaders are here, nyinyi mko hapa. Nimeambiwa kwamba hii Kakamega kila mtu wako na bouncers na ina move inakuwa goons na kidogo ina mutate inakuwa gangs. And there is a police officer who properly described where the problem is. Ule sub-county police commander. The problem is that these young people have now come to realize that politics pays. Yeah? Na ni biashara ya kila weekend. Kama MCA anahitaji sasa kuchungwa, anamwambia wewe, sisi ni jeshi 20 of us. So MCA akipanga mkutano yake, kitu ya kwanza ni jeshi. Alafu inafuatwa na public address na mambo ingine. Mbunge anapanga the same. Governor anapanga the same. Senator anapanga the same. Because, you know, some of the leaders are telling us, tusipopanga, wewe you must assure us. Kama mimi nitakatazwa goons, kataza basi kila mtu ndio tukutane tukutane mundu kumundu. Hakuna, you know, hakuna buffer. So as a county, we have to sit down, and as a region, Western, we have to sit down in a stakeholder forum, and we agree. Let me tell you this, because sorry to use Emmanuel many times, but he has come to my county. I don't think, and I'm being honest, sisi tuko na bandits, nini, tunapambana nao, hata saizi tumepambana, imekuja chini, lakini we don't have a problem ya siasa at all. At all. As a senator, I would go to a meeting, my opponent is here, huyu ni mwingine, tunapigiana story. In fact, you will be shocked in Elgeyo Marakwet, you can even use one car with your aspirant, unaweza mpatia lift. And I'm saying this not because I come from there, because the culture which has been built over time, we are only perhaps among the few counties where aspirants can still work together, and they speak, they go eat together and go. Whether it's women rep, whether it's governor, whether it's senator, whether it's MP. I really want you to visualize. Nimeona wageni mnashangaa, unasema inawezekanaje? Yeah? Because hapa, why am I saying this? Hii Kakamega, kama kuna funeral ya mtu prominent, sometimes hata IG anapiga simu anasema nimetuma reinforcement iende huko ndio isaidie, kuna funeral liko mahali na viongozi wanaweza enda kupigana. This is a serious crisis, and is that not true? It's true, you know. Thank you. Siku ya funeral ya, let me use it, the late Chebukati, we had to deploy heavy presence of police because people were planning goons and goons and goons. Na ilikuwa ni after ile funeral ya former chief hapa Mumias Matungu, yenye watu walilimana, kulimana, yenye ilibaki tu ni familia after kupigwa wanaangalia majeraha na kupeleka mwili. Hata hiyo kweli itakuwa mahali pema peponi? Sio mtu ameenda na maasira mingi, wamewacha So, governor, MPs, everybody, you have to call me again. We have to call each other outside this forum as stakeholders and agree that we must restore Western Province and actually deal with the question of goons. Let me tell you something, Governor, which is very shocking about Kenya. Kuna goons, many parts of Kenya. But so far, I don't know about Nyanza because jenda huko. So far, it is only in this western region that goons are not in urban area. They are even in the village. Yeah? Natembea mpaka village. And I'm asking myself, if this is allowed to continue unabated, what is the future of this region in 10 years? These people will turn out to be militia.
Na wakishakuwa milisha, wataanza kuambia wananchi, lipeni kodi kwa sisi ndio tuwapatie protection in this village. Otherwise utatembelewa, nani tutakutembelea, nani tutakutembelea. Lakini sisemi hivi because tumeshindwa. Tutafanya jambo. Na tutafanya jambo yenye itakuwa chungu. Mumenisikia? So instead of kutumia nguvu ya serikali, wacha tukubaliana hapa, chiefs, assistant chiefs, support the OCSs and the police officers. Let us get rid of goons in our community. Tumekubaliana? Havana. Tunarudi tena ile Embakasi. Tumekubaliana? Yes, sir. So it is important. If we don't agree on this thing, we'll continue every funeral, every what. And therefore, anyway, we leave it there. IG anajua what we have agreed on. DIG anajua. The rest, mtasoma kwa gazeti na kwa habari. Thank you very much. Especially Butere. Wapi watu ya Butere hapa? Nimeona MP wenu ametoka. You have to do something about that place. Yeah, we have to. Tumeelewana chiefs kutoka Butere? Ketini. We cannot allow goons that are now thieves ya ng'ombe. Sijui ng'ombe inaibwa ikiwa white, inafika butchery ikiwa black. I don't understand. We have to do something about that. Butere si tunajua tu, Butere yenye sisi tunajua ni ya Martin Shikuku. Sisi hatujui ya goons na nini na nini. Number 2, we must deal kabisa decisively with the question of Chang'aa. This is the leading county in the production of Chang'aa. The entire republic. Na hapa ndio iko mpaka factory ya Chang'aa. Hapa. Ukweli ama sio kweli? Ukweli ama sio kweli? Mnajifanya hamjui? Chang'aa yenye tumeenda kumwaga hata jana tu kwa River Nzoia, River Yala. Huko Idaho. Sijui wapi. Na hapa unaona hao wakiongea baadaye utasikia atasema mheshimiwa, askari wapambane na mambo ingine, wachana na hii mambo kidogo kidogo ya Chang'aa. We have to deal with Chang'aa decisively. Na pia tumeweka mpango mahali ya kudeal na hiyo kitu. Na bangi na miadarati. This is the only place where you mnatengeneza Chang'aa ya kukula nyinyi wenyewe. In the other county inatoka Uganda, inatoka wapi? Na nyinyi pia ni suppliers. Can I tell you something which is funny? One of the places tumeshika Chang'aa kwa Mumias juzi. Mwenye alishikwa alisema baadaye, sasa hii watu wenye wamekuja kushika hii Chang'aa wametoka wapi? Na tulikuwa tumemalizana na OCS. Because unajua hiyo timu imetoka mahali, wasema na OCS aliambiwa hii maneno kweli, hii watu wametoka wapi? Na huyo jamaa akasema tumeletewa hasara sana. Akaulizwa kwa nini? So unajua of course intelligence people wametuma watu. Akaulizwa kwa nini? Hati kwa sababu nilikuwa nimepata order ya kupeleka Malava campaign. Nilipata order from some politician ilikuwa ni ya kupeleka campaign Malava. We have a problem. We have a problem. And we have to face this problem. Sijui kama order yako ni nani hapa. I don't think you could. Lazima ni aspirants kutoka huko. Tumekubaliana? I'm telling you, this Mumias is extreme. This Kakamega is extremely important for our country. We cannot allow pombe na miadarati iendeleze. Ya tatu, ni kuna mambo mengi lakini nataka kusema tatu tu. Ni defilement. Let us agree, all of us. I like the attitude of the DCI guy. Ule aliongea hapa. Where is he? Ndio ule, ako nyuma. That is the attitude. Meniambia nimetoka Mombasa juzi, tumejua where the problem is, we will deal with it. Thank you very much. That is the attitude. And that is the direction. We must do everything to save our children from defilement. Na hakuna kitu ya kumaliza sijui ADR, sijui baraza, chiefs, assistant chiefs. We must be able to deal with this issue with finality.
Now, let me respond to your questions in another 10 minutes. Yeah, all the issues you've raised. Number one, raise issues ya welfare. Mambo ya welfare ni mingi hapa. I understand the challenges you're saying, but some of them we have addressed. Mambo ile ya promotions, tumekubaliana nayo. We will realign. By the time the president is launching this report next month, latest in November, the final report, and some of you will be invited to be in his presence, we will have aligned all the issues related to scheme of service, promotions, and where you start and where you go. Chiefs hata wengine jana waliniambia fungua ceiling kidogo because wengine wamefika mwisho, sasa wana stagnate kwa hapo hawawezi kuendelea. We are going to look at the scheme of service ya yenu. Pia some of you, as I said before, mumesema kwamba mambo ya chiefs and assistant chiefs wenye wako na degree wapewe nafasi ya kuwa ACCs kusonga mbele. We are going also to make sure that in the next lot of interviews ya ACCs, a particular number is preserved for chiefs and assistant chiefs. Si mnajua namna hiyo? Si mnajua county commissioner alikuwa chief? County commissioner huyu, pigia yeye makofi. Lakini sasa lazima, you know, county commissioner, because you are the first county commissioner who was a chief. All the chiefs in Kenya expects you to perform exemplary. Sasa ukifanya kazi fake hapa kidogo alafu mambo yako yaanguke, utakuwa umeangusha chiefs, because in future watu watakuwa wanasema chief asifike county commissioner. You must inspire them kusonga mbele ndio yende mbele. Ama namna gani? Thank you, county commissioner. Now, so we want to open up that career progression for all of us to be able to grow to the highest level. And there is no shame. Ati ulikuwa chief wewe ni waziri, ama ulikuwa chief sasa wewe ni county commissioner, wewe ni ulikuwa chief wewe ni minister ya interior. That should be the case. Kama ule kijana aliongea hapa, sio ni waziri tu in making. Ama namna gani? Ule alikuwa anaitwa nani? Ule aliongea kabisa, yule assistant chief. Ndio huyo, hata amefurahi sana. Umeona uniform yake amejipanga kabisa, imemtosha vizuri nini? Ako sawa, asante sana. He spoke very well. Hiyo ndio njia tunataka kuenda. The same for the police officers. We want to align all the issues of promotions, as I told you earlier. And I have told you what we are already going to do for the stagnation. Because of their strength and so forth. By the time the president is launching this report, we must have provided a solution through the National Police Service Commission on a system, and the National Police Service will be running a system that automatically shows, ukifika your time in that area, inaonyesha red, you need to move to another place. If you are in an operation area, you need to move. And officers, and we must train the OCSs, wale ni walevi, wale ni indisciplined, we carry out those disciplinary actions. Hakuna haja kutoa mtu indiscipline from one place to another. Wale wako addicted, wapelekwe kwa rehabilitation, you know. And so the transfers will be organized. That is the same to ACCs, DCCs, county commissioners. Want to make sure that the transfers are properly aligned. I agree with Madam ACC. Alisema transfers should happen at the end of the year, you know. At the end of the year, ndio watu wa plan for the next year. Kama mtoto yake ana move school, they can move with their children to the next school. And because you know that tukijua to your definite period in 3 years, you will be anticipating, you will even have planned for your children where they will go to school and so forth. That's why it must be properly defined. Pia, ACC ameongeza chumvi kidogo, amesema, ni mzuri kujua, ndio kama ulikuwa umeanza kujuana na watu, alafu sasa nyota inakatwa tena, where is she? Wapi ule ACC, ndio ule ako huko. So, Madam Beverly Ovora, utaangalia mambo yake, kabla uja transfer uhakikishe nyota ya ACC imeonekana kwanza kabla hajasonga. Lakini she was not speaking for herself, she was speaking for her colleagues across the profession vile inakaa. Lakini also mtu asikae mahali moja ati polisi anaoa hapo, anapata watoto hapo, anaishi hapo mpaka amezoeana na watu wako hapo. There has to be a proper transfer ya area hiyo.
Mambo ya mobility. Hawa MPs wamekanyaka ofisi yangu, wamenisummon kwa bunge, wanauliza magari. I want to assure you that we are very much alive to the problem of mobility. Yeah, it has been a big challenge. Procurement is going on. Even our PS, we left him behind to work on those issues with Treasury. We are hoping that before the end of the year, at least we get 3,000 vehicles and we distribute to various places. We give the SCCs, we give the chiefs, not chiefs, police and the SCCs. Chiefs also, we are still working on the plan for the motorcycles to Oneville, we can work out something. I think to talk about a car is an overkill. Yeah, that's why we're in the area. Imagine assistant chief anasema mheshimiwa hatungefanya kazi mzuri because hatuna gari. Gari unaenda wapi? Na hiyo ni kwako, unalala hapo, unatembea, you know. So the motorcycles are useful in terms of coordination, from one corner to another as the chief. But let us not also overstretch these demands. That's why I like what the ACCs wamesema. At least tupatie gari moja, a carpool, for the ACCs in every sub-county, it will be a good start. Yeah? Na italete dignity. Yeah? Madam ACC. Ni namna hiyo? Wewe ni ACC wa hapa? Yeah? Unatumianga nini kwenda kazi? Boda boda? Yeah? Imagine mama kama huyu anaambiwa na ule wa jamaa wa boda boda, shika vizuri wakati anaenda kazi. Yeah? Na niliambiwa kwa Bungoma ati mtu wa boda boda akiona kabisa ni mama kama huyu, ati anaenda alafu anashika break ndio wejikalie. Yeah? Yo ni ungwana kweli? Ndio wakutane hapana. So we want to maintain and protect the dignity of the office of the ACC. Kwa sababu most of them wanafanya kazi kwa boda boda. Niliambiwa kwa huko Makueni, ama ilikuwa Kitui, I think Makueni, kwamba ACC moja alisema alikuwa anaenda job. Mtu wa motorbike amempeleka kwa mbio, mkutano ilipokuwa karibu hivi, anataka kuonyesha watu in style vile yeye ndio kuleta serikali. Hata sasa wakati amekuja hivi akainua motorbike, ACC akaanguka, kofia ikaroll, hata mtu akashout kwa mtukano anasema serikali imeanguka. So we have to find a way, yeah, of making sure that these mobility issues are sorted, and we are doing the procurement. Want to see how best we can sort this issue across. That goes together with also your offices. Mambo ya offices zenu. Construction of offices is also ongoing. Police stations are very old, they are dilapidated. That is also something that we are working on. But mimi naomba tu kitu moja wabunge wetu hapa. Mimi, as Kipchumba mimi ni supporter number 1 ya mambo ya CDF, NGCDF. The reason is only simple. When I came to Parliament, we were still doing some arambes for some schools. But because of the work that NGCDF has done, I have never seen an arambe in my entire county ati ya kujenga shule. So we have made good progress kwa upande wa education. I really want us to work with members of Parliament to see how NGCDF can help build police stations na kutusaidia kujenga offices ya chief na assistant chiefs ambaye itatusaidia kusonga mbele. Na for areas that have been built, I agree, we will do something to make sure that it's operationalized. Also, operationalization of administrative units. Again, nimeitwa bunge mara mingi kwa sababu ya hiyo. I want to promise you that we got a small budget, but I'm still asking for an enhancement. We need about, was it 2.5 or 1.5? Yeah, 258 million to tulipewa, but we need about 2 billion shillings to operationalize all of them in the country. And that's a big challenge for us. And we will work together to see progressively. Kwa ile pesa kidogo tumepata, tutafanya affirmative action. Tuone vile tutasort this issue with our various counties. And I can see the challenge that is in upper this county. That includes also opening up of offices. Nimetangaza tayari kwamba
birth certificates na death certificates iko tu na offices 7 ya civil registration. And I have said but before the end of the year we should add another 4 and then tumalize by early next year so that all the constituencies are properly covered. Mambo ya village elders, tulimaliza public participation. I did the CAB memo. I will present in the cabinet and soon we will have direction on how to deal with village elders kusonga mbele mambo yao ya kushughulikia kwenda mbele. Kwa hivyo I think I have captured most of the things. Nimesahau nini? Yeah? Nini yo? Oh, yeah, yes, exactly. AIE is also a challenge. We've just sorted for the police. There's been a small improvement service to sort that issue. And also the police stations that were not getting, about 500, were properly gazetted. There is only remaining, was it 100 or so in Yemebaki, and that will be sorted. Also the AIE for the Ngao will be sorted. That is one of the issues we want to sit down. Thank you, DIG. That's one of the areas we want to sort kwa hiyo. There is a request here, one sub-county, Nanini. We are going to work out on that one because it requires certain... Kama tuja operationalize here from 2017, we don't want also to make more promises without clarity on by when. But if the request is justifiable, we'll do the gazettement first, but you will have to wait operationalization like everybody else tukiwa tunasonga mbele. The public address. So on the question of, let me just skim through, kama there is anything I forgot. Yes, there are a few issues I've forgotten. Yes, I think the address is working, very good. Kumbe kuna stima, tulikuwa tunangangana tu hapa. The question of operationalization of Ngapu is waiting just the recruitment we are going to have so that we have a greater strength. Then we redeploy more officers to come and work with you as Ngapu. Next week, we will announce the date when recruitment will start. We are recruiting 10,000 police officers. That will help us to strengthen our police service and then now operationalize the Ngapu yenye imekuwa a challenge. AIE medical cover, I have heard you. There is also, especially for the police officers, there have been issues, and also for enhancement of the cover for the Ngao officers. I have heard you on that, and that is something that is also in the works. Courts. We need to work with our courts to make sure that, and county commissioner, regional commissioner, work with the court users associations locally here to sensitize the magistrates on the need to make sure that we take stand action against acts that are bringing lawlessness in this area. The licensing regime, Governor will mention that when he comes to speak. And then also let's help each other end this thing called disco matanga. Chiefs, the two chiefs who are personally suffered as a result, chief were, I don't remember the place, all those chiefs that have pending cases, you see Madam Beverly before we can move forward, especially those ones that are pending compensation in one way or another. Asante sana. And now, transfers, training, continuous training, extraneous allowance, I've had you. Uniform. Uniform is being worked out, okay, for everybody. For the first time since independence, chief anachukua uniform yake kwa county sasa. Thanks to Jukwaa La Usalama. So when I launched it in Nairobi, the uniforms have been brought. I have said that everybody sasa apewe uniform yake na apimwe yenye inamtosha. Si namna hiyo? Hatutaki uniform yenye niliona niliona jamaa mwingine huko. Chief mwingine huko Kitui.
Amekuja, naona kweli ni mwanaume, lakini nashindwa kwa nini amevaa marinda. Kumbe longi ni kubwa, sasa haiwezi ona katikati penye imenini, yote tu inatembea. So nikauliza chief, honestly, hii ni style ama nini? Akaniambia bana, nimeenda hapo Embakasi nikarushiwa kwa dirisha. Nikaambia mimi hii sio size yangu, nikaambiwa jipange mbele. Akaniambia kabla hajakutana na fundi, nikaambia waziri amekuja. So nikasema wacha nivae ile mpya, ndio nimekuta nayo hapa sasa. So watu wapimwe, wapate uniform vizuri. The same to the police, you are going to have your good uniform. I actually heard something for the first time. Where was that? Was it Kajiado ama? Where did we hear this? I don't remember. A maternity dress. Was it not Trans Nzoia? Trans Nzoia. There is a place. See, you guys of communication, no, it was where? Huh? It was Muranga, yeah. No. It was Nyandarua. It was Kirinyaga. Now I remember. I think it was Kirinyaga. In Kirinyaga is where Chief alisema, waziri uniform tunapewa, hakuna hata wakati ukikuwa expectant, hakuna maternity dress. Nini ufanyikanga when the police officer is expectant? Huh? What happens? What happens, madam? Because ninaona watu wananienjoy kwa social media, wacha nijue leo. What usually happens? Anavaa civilian. Anafanya tu kazi akiwa na civilian. Yeah? Sasa huwezi tofautisha na kwa nini? Because we cannot get blue maternity dress ya police. Tangu mwanzo hatujawahi kuwa na uniform free dress. That's why when tukiwa hivyo, yeah. Samani tulikuwa tuna apply for a free dress. Civilian dress ambaye ni free, ambaye unatembea vizuri, mtoto anacheza ndani. It has never happened before. It has never happened before that we have a uniform free dress. It has never happened. So is it something we should do? It will be good. Yeah, okay. Yes, sir. Na aya wewe metosha. Thank you, sir. ACC wewe. What usually happens, Madam ACC? We normally have our civilians, hakuna uniform. Hakuna uniform? Yes, sir. Ukipewa maternity dress utakuwa sawa? Utakuwa sawa. Kama hiyo brown hiyo ndio ukikuja kabisa unakuja proudly baraza. Si ni namna hiyo? Kwani kuwa na mtoto ni makosa? Yeah, si lazima ikuwe na uniform yake yeye nini? Na hii watu wananipigia kelele kwa social media ni ya nini? Yeah? So I had this from what was that? Kirinyaga for the first time. And I am happy to note that the IG has told me that the next uniform ya polisi na hii yenye inatengenezwa for you officers wa ngao, it will include maternity dress. I can't wait to see police officers kama wamevaa uniform yao kwa maternity dress. I'll be very happy. Wale wananipigia kelele, I'll be the happiest man to see them. Because I was asking myself what usually happens in that situation. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Veterans Bill will sort out some of those issues for retired police officers. And I've also heard from the Ngao team that we need to think through what happens to pension. Pension has become a really very thorny issue for public servants. And that's an area that we will continue pushing to see how best we can do. Housing, nimekubaliana, Rais ametangaza, ametupatia 17,000 houses for police officers, which will be built in police stations. And that will be rolled out accordingly. And also 25,000 for the prisons. So all the prisons, because they have more land, we can see what can be done. Recruitment of chiefs, pension, artisanal mining, mambo ya mumias, nitapeana accordingly. Street lighting, governor ako hapa, police kwa university. I have directed that wherever there is a college or a university or an institution, the student leaders and the student community should be included in the sub-county security team. So they should be invited to come once in a while to brief on matters of sub-county security team. Because can you imagine shule kama Sigalagala, uyende ujenge in a new place. Alafu, there is an influx of 20,000 students at once. That changes the demographics of that society.
And there is need for security, particularly issues of drugs and also insecurity among new students that are coming, especially when they are reporting for the first time. These issues, I'm going to deal with them. Student asking for a meeting, we are going to have that meeting, I agree. But also there is a directive already from our ministry for the county commissioner to organize these meetings with student leaders. And then radical costs of motorcycles, mambo ya IDs for persons with disability. When we give you the live capture machine, chiefs, it's your responsibility. Even now, it's your responsibility to make sure that everybody in your location gets an ID. And you are the one to facilitate. And you must take care of the weakest ones, including persons with disability. The last thing I want to close with, it was apparent in your presentation, especially from the chiefs, that there is a blame game between the chiefs and the OCSs, and so forth. This should come to an end. Let us work together as a team. Unajua yule mzee ameretire, alikuwa provincial police commissioner ya Rift Valley. Aliretire na mzee in 2002, the late mzee Moi. Ameshangaa sana, because it was never. Unajua those days it was one. Yeah, chief also alikuwa. So hata wazee wetu wanashangaa mna. So we must, OCSs, chiefs, SCACs, Ngao team, we must find a one working team. And that's why there is something called sub-county security team. Such issues must be thrashed out at sub-county level to make sure that we have good working relations. And chiefs, escalate such concerns through your ACC to the sub-county security team so that they are addressed in good time to foster good working relationship. Kwa hayo na mengi, na washukuru sana kwa hiyo. Sasa ni wakati wangu kumkaribisha speaker akuje. Yeah, let me cut the shortcut. At least recognize all the MCAs na useme kitu moja, alafu you can go to the stand. My name is James Namati. I am the Speaker, Kakamega County Assembly. Mine is very brief. It's just to introduce the members of County Assembly present. Kindly, come on, MCA, please just stand where you are so that our members can see you. Give them the mic. So, CS has said you just say a name as you sit down. Naitwa Boniface Mabuka na represent na Mamali Ward kutoka Matungu. Asante. Naitwa Timothy Anzetse, MCA Lushai Lubinu, Mias East. Asante. Naitwa Boniface Akosi, MCA Shinoi Shikomari Sumea in Navakholo. Thank you. Naitwa Karim Osama Tingili, MCA kutoka Kholera Matungu, MCA wa Governor Kakamega. Asanteni sana. James Tabale, MCA wa Kisa North Ward. Thank you. Cynthia Livoli, nominated from Hwesero. CPA Absalom Lumbasi, MCA Ngotse Matia Ward, Navakholo Sub-County. Obwaka Edi, MCA Tenje Ward, Mias West Sub-County. Francois Shika, Mias East, East Wanga Ward. Doris Matere, nominated MCA Likuyani and the Deputy Leader of Minority. Sebastian Mangeni, MCA Bunyala West Ward and the Deputy Majority Leader. Mercy Luceno, nominated MCA UDA, chama kubwa, chama ya President. Niva Oluchiri, Special Elect from Lugari Sub-County. Honorable Christine Mbosa, Special Elect, Lurambi. Honorable Lucy Katumanga, Lurambi, ODM. Benjamin Were, Bunyala Central Ward, Navakholo Sub-County, Professor wa mitishamba. Kwa majina naitwa Collins Sifuna Chaproha. Mimi ndio Yesu, mtoto wa Yesu wa Tongareni namba 2 na pia na represent watu wa kutoka Likuyani. Asante sana. Naitwa Geoffrey Sikolia, Chemche Ward, Malava Sub-County. My name is Honorable nominated Emonde Rosemary, aka Vuvuzela Waitalanyi. I'm the Bishop
of that Kakamega County Assembly. I pray for these heads. Victor Nshikutwa, special elect from Wisero. Nyongeza Zurak from Mumias West, mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. Kofu Dan, MCA representing the people of Isoka Central, Shinyalu constituency. Naitwa Amos Lee Munasia, nikiwakilisha vijana katika bunge la Kakamega kwa chama cha ODM, natoka Ikolomani. Naitwa Joel Okwako, MCA ambaye anawakilisha vijana kwa chama ya DAP. Asanteni, mimi ni MCA wa Bishop Hamada. Mheshimiwa Walunya, anawakilisha Malai Songo Makunga Ward, Mumias East. Asante. Mimi naitwa Dickson Lovega, saa 6, nawakilisha Butoto East Ward. MCA wa Honorable Hamada. Mimi naitwa Mheshimiwa Bernard Mlama, ward yangu iko Makanda, Lugari sub county. Mimi ndio jirani wa rais, tunapakana na yeye ward yake. Waziri, jambo moja tu ningeomba kwa chief na assistant chief, wakati wa Mashujaa Day tukue tunawa recognize na tuna award. Juu wengi wanafanya kazi mzuri sana. Ile program waziri yenye ilikuja rais akasema wanafunzi wote waende shule, kuna assistant chief hapa na chiefs wanalazimika baka kulipa school fees juu wazazi walikataa watoto. So tukiwa recognize tutakuwa tunawa motivate kufanya kazi mzuri. Mimi ndio kiranja wa wengi katika bunge letu la Kakamega. Asante sana waziri. Asante. Mimi naitwa Kwoma Titus, MCA Chekalini, Lukari sub county, MCA wa UDA. Vile vile mimi ni chief whip minority. Vile vile I'm standing in as a leader of minority because our brother is campaigning. Asante. Waziri, mimi naitwa CPA Philip Maina, MCA wa Marama Central, kule Butere sub county, na mimi ndio leader of majority Kakamega County Assembly. Karibu sana Kakamega tena. Yeah, thank you very much. Those are our members of County Assembly. Waziri, just one thing. The leaders you have seen here, they have an issue. They are very vulnerable in terms of security. We lost actually one of us, MCA Malova, whom we lost. He was stabbed when he was actually at a meeting, which was actually being attended by members of the public. And that's a very serious issue. We lost him, we buried him, mpaka saa hizi hatujapata replacement. So that's a very big issue. We brought it actually to the DIG's office. It was not actually, the issue there was that we were told, Speaker, unataka kila MCA akuwe na gun, si wataanza kupigana. CS, I can assure you, my MCAs here are very disciplined. If you arm them with guns, we will not have any incidents. As you may think. So we'll wish that that issue actually we continue discussing and have an amicable solution to that issue, so that we are actually protected. Others, we are at risk. As you are aware, they are elected members. They have opponents and good people for them. So it's very dangerous for them to remain as vulnerable as they are. Thank you very much. I'd like to take this opportunity to welcome Bishop to take over this issue. Thank you, Mheshimiwa Speaker. Asante Waziri Onesimus Kipchumba Murkomen na Your Excellency Governor wetu, DIG mwana wefu mwibule. Muyanziro khulila DIG? Muyanziro khumulala? Serikali ino na iya kukumbuche huo. Mumesikia hiyo? Sikutaka hawa wasikie hiyo nimesema kinyumbani. Sikutaka, lakini unaweza sikia. Sasa nataka kutambua wabunge wenzangu walio hapa, viongozi na officers from the national government and the county government, members of the county assembly,
na wanangao wote, our police officers, wote tunawatambua, and we want to thank you and honor you for the good job that you do for our country. Na hapa ni Lurambi constituency is the heart of Western. Hapa ndio the regional headquarters. Na pia mimi ndio landlord wa mstahiki governor ambaye ni rafiki yangu mkubwa sana. Mkiona governor ni mtu wangu. Mtu wangu sana kabisa. So ile siasa kidogo kidogo inatembea hapo, hiyo ni maneno ya chikoni tu. Governor ni governor wetu, and we respect him, and we need to move our county together. Na kama viongozi mumeona sisi viongozi tuko pamoja. We are together. Yale mambo waziri amezungumzia tumeyasikia. We need to foster peace. Na tunataka we encourage and propagate cohesion, cohesiveness. Ndio inajenga society, hiyo ndio inakuwa the fabric of society. Na sitaki kwenda mambo mengi kwa sababu niko na wenzangu hapa. Mambo imezungumzwa na tungelipenda tuchoshe maofisa wetu kwa sababu there are many of you ambao mmetoka mbali na lazima mrudi. Na we have exhausted yale machache ambayo tuko nayo, bwana waziri, na wewe ni rafiki yetu. Tutaongea na ma-PS wako hapa, officers wako hapa, hata msichana yetu wako hapo. We shall reach your offices na tuzungumze. Niliona ma-chiefs wangu wengine wamenitumia message hapa, wako pale nyuma, wakasema Bishop, unaona vile sisi ni wachache. Na hiyo ni maneno ambayo nitaongea na waziri. Waziri, unajua watu wengi wanapokuja Lurambi wanaona maofisi ya governor, wanaona maofisi ya PC, wanaona tu eti watu wako vizuri. Tuko na shida zetu tu. Tuko hapa lakini tungali na our problems. So, hizo problems ambazo ni ku-operationalize some of those units, na zingine pia tukuletee, you just gazette them. Hatujasema you put, just gazette. Unajua when you gazette ni step moja imefanyika. Na hiyo ingine kama Yesu atachelewa kidogo kurudi, chifu atakuwa kabla ya Yesu kurudi. So, tukiwa namna hiyo tuko sawa sawa. Otherwise niachie pale, na tunakupenda. Ukirudi Nairobi uambie president tumemsalamia. Yeye ni rafiki yetu na wewe unajua. Na unajua tu sisi tumekuwa na wewe miaka hii yote. Si unaelewa? So wewe tu masalamu na umwambie kwamba tunamuombea, tunampenda. Na tunaona kwamba katika serikali hii watu wetu wamepata nafasi kuliko hapo nyuma. Na tutumie hiyo nafasi to build us even more. Allow me nilete Frederick Ikana awasalamie. Yeye ni mjumbe wa Shinyalu. Karibu hapa Fred. Thank you so much, Mheshimiwa Hamala. Waziri, Governor, viongozi wote ambao mko hapa, habari ya jioni. Muko salama? Thank you so much. My name is Freddy Kana, the Gen Z Member of Parliament representing Shinyalu constituency. I'm very privileged to be here today because it has been a very good learning exercise listening to all of you. Waziri, let me begin by first confirming to you that I don't own any guns, because I know even in the political space, we have a responsibility towards promoting peace and coexistence so that we all thrive together. Waziri, let me not go into many things because I've addressed exhaustively the issues that are affecting our security in this area. But let me appreciate the fact that you have undertaken to ensure that the issue of mobility is addressed, because in my constituency Shinyalu, which in administrative circles is fondly referred to as Kakamega East, that is one of the main challenges that we are having. And also to remind all of us, I know you are doing a lot of things, you are doing a lot of support programs for the government, but borrowing from the words of Waziri, that to him more is given, more is expected. The word runs on the principle of reciprocity. We have seen what Waziri has promised, and therefore, as the representative of the president,
in the villages and in the grassroots. Please continue pursuing the government agenda. Please promote the government agenda without any fear or favor, without any apologies to anybody, because that is why you are there, and we shall support you fully as the political wing. Finally, Waziri, the issue of defilement, and I'm adding incest, because I know it is really affecting our people. I want to encourage all leaders that apart from looking at the enforcement aspect, let us also approach it from the prevention aspect, whereby in whichever forums that we get an opportunity to speak and talk to our people, let us come out very strongly to condemn that issue of defilement and incest. Let us come up very strongly to encourage our people to a watu wa maadili, so that we can build a good society. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Waziri, unaendapo Nairobi, fikishia salamu zetu rais wetu, mwambie tunampenda na tunashukuru kwa sababu ametupatia katika kitengo cha usalama waziri ambaye ni mfanyikazi, waziri ambaye ako open to his people, and I know if we continue opening up and engaging in this kind of forums, tutaenda mbali. Nyasaye mulendeko. Thank you. Makofi ya Fred, asante sana. Asante sana, asante sana Fred. Waziri, Fred amesema hana goons. Mimi goons wangu ni praise and worship. So hao wako kanisani na hao ni wakuimba tu na kupiga keyboard. Sasa kabla sijaleta Emmanuel, niko hapa nataka tu nitambulishe mumuone. Akuja wewe hapa, yeye ni immediate former MP wa Bumula, Mheshimiwa Mwambu Mabonga. Mimi naitwa Mwambu Mabonga. Mheshimiwa Waziri, I may have pitched something to you. A mark of leadership has a component of many features, and one of them is listening to those who are below you. I have no doubt that what you're doing will define the legacy of your leadership, not only in the department, but by extension in the whole country. Rome was not built in a day. This is the right step in the right direction. May God bless you. Thank you. Mheshimiwa Emmanuel, mjumbe jirani ndugu yangu kutoka Nabaholo. Nocheve chebo. Waziri, hiyo slogan nikisema hapa hautaelewa. Mlembe mwezi. Mlembe lundi. Waziri, allow me to really thank you so much and welcome you to our region. I had a lot to share, but all I had have already been answered. One issue that came out so clear, Waziri, is the issue of transportation of officers. An issue you've already addressed, and I don't want to belabor it, because I'm one of the few sub-counties that have been really affected. Right from my DCC to my OSPD, they don't have vehicles. To my OCS in one of the stations, they don't have vehicles. But what should I do? You already addressed the issue, and I want you just to consider when you get the vehicles, know that Nabaholo is in dire need. The other issue, Waziri, was the issue of staffing, which you again you've already addressed. I don't want to belabor that. But there is one thing I would want to bring to your attention, Waziri. The President did a very good thing to have liberalized the issues of IDs. This being our regional headquarters for Western, we had issues to do with the boundary along Uganda. So we are the beneficiaries of that decision by the President. When you see him, please pass our regards and appreciation to him. What he has to help us now finalize is the issue you showed us at Huduma Center. Our people, through the assistant chiefs and the chiefs, have a lot of problem in terms of their capacity, their income, to raise money for birth certificate. That small money of 150 shillings, most of the time is paid for by the sub-chief or the MCA or myself. Now that the President has given us the liberal way to have IDs, please, through your office, if it means doing budgets, we are here. We'll support that journey.
make sure you remove the 150 shillings. Let our mothers and sons and daughters have IDs, have birth certificates for free from the national government. Otherwise, thank you very much. I want to say thank you and I appreciate. Thank you and you're most welcome. Thank you. Asante, makofi kwa Mheshimiwa Emmanuel Wangwe. Mheshimiwa Waziri, allow me to bring the Deputy Governor. Atuletee governor wetu mpendwa. Huyu ni mtoto wa pastor. Lakini most of the time aniletei sadaka. Sasa yeye anakuwa tu namna hiyo. Karibu sana. Asante sana Bishop. Our chief guest today, Mheshimiwa Murkomen, host governor Mheshimiwa Fernandez Baraza, na wale wote wamehudhuria hii forum. Bwana asifiwe. Mimi nitakuwa tuna mawili alafu nikaribishe governor. One, I want to thank Mheshimiwa Murkomen for organizing this forum. Actually, this is the real government. Serikali ni chief na OCS. Serikali si Murkomen. Nyinyi wadosi huko juu. Serikali, hata mimi nilizaliwa, nilijua serikali ni chief. Alafu vile nilishikwa siku moja, nilala police station nikajua serikali tena ni OCS. Jambo la pili, Mheshimiwa Murkomen, umeongea tatizo lenye liko hii county kabisa. Hii maneno ya goons, maneno ya kuheckle kwa matanga, maneno ya good forum, mtu anakuja tu anataka kupiga kelele. In fact, juzi in Kolomani here, there was a very good forum ya coffee. I'm telling people, Fernandez Baraza amejenga hii stadium na inaendelea kujengwa na carpet iko. Mama anasema tu tawe, enda angalia carpet iko. If you don't want to listen to somebody, usikuje hiyo forum. Naenda Nairobi, nakutana na mtu kwa street, aniambia wewe ndio deputy governor Kakamega, a heckling county. Imagine watu wanasema a heckling county. Waziri, you have advised sisi lazima to change behaviors zetu. Sawa sawa? Tumeelewana hapo? Mwisho kabisa, Mheshimiwa Murkomen, sheria lazima ifuatwe. Whether wewe ni governor, whether wewe ni deputy, whether wewe ni former president, whether wewe ni minister, lazima sheria ifuatwe. National cohesion cannot summon a former leader alafu yaseme hawezi enda ku record statement na national cohesion. Huyo jamaa lazima aende record statement. Na sisi tunasema sheria lazima ifuatwe. Kwa hayo mengi sana, nachukua fursa hii kumkaribisha, tusimame tukaribishe His Excellency Fernandez Baraza. Asante sana, tuketi. Waziri wetu wa masuala ya ndani na usalama wa kimataifa ambaye na rafiki yangu Kipchumba Murkomen, itifaki zote zikizingatiwa. Hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza kabisa ningependa kutambua executive ya county yetu ambao wako hapa. Tafadhali simameni ili mpunge mkono mawaziri, chief officers na directors wote. Asante. Pili, mimi nashukuru sana kikao hiki ambako ni kikao cha kipekee, Jukwaa La Usalama. I want to appreciate you in a special way, my brother Kipchumba Murkomen, for initiating this conversation. Mkutano ambao tumekuwa nao siku ya leo imekuwa mkutano wa manufaa sana. Na sisi kama serikali ya ugatuzi tutaendelea kushirikiana na serikali kwa masuala ya usalama. Jambo ambalo wameguzia kuhusu leseni za wale ambao wanauza pombe. Ningependa kufafanua ya kwamba tuko na committee ambayo inatoa leseni za wale ambao wanauza pombe na pombe ambayo inauzwa sio changa. So mimi ningependa kuomba the enforcement officers kuanzia next week tuwe na ile inaitwa Rapid Result Initiative, enforcement ya kuhakikisha all those licensed places za kuuza pombe, we must not allow mambo ya mihadarati na pia kuuza changa pale. And I want to appreciate one of the OCSs, the
problem we have is enforcement. So ningependa ushirikiano ambao tutahitaji from the national security, akiwemo OCS, OCPD, na county officers, enforcement officers, kuhakikisha only the licensed places are the ones that are selling pombe ambayo imekuwa licensed. Na tuko na sheria katika gatuzi letu, Kakamega County Alcoholic Drinks Act, ambayo iko na committee, ikiwemo OCPD, ikiwemo DCC na sub-county administrator, on who should be licensed and who should not be licensed to sell liquor. So jambo hilo, I just want to make it clear ya kwamba we don't license uuzaji wa chang'aa, na mimi kama gavana wa hapa, zile takwimu ambazo zimetolewa ya kwamba we are leading for mambo ya chang'aa production. Nataka kubaliana na officers wetu ya kwamba baada ya siku ya leo, in the next 1 month, Kakamega will not be leading again kwa mambo ya chang'aa production. Tumekubaliana hiyo. Jambo la pili ni mambo ya street lighting. Hiyo ni shughuli ambayo tulianzia pale ya Malemba, and is a process tukishirikiana pia na Kera, ili tuhakikishe town yetu iko na streets all over the place, including our Masinde Muliro University students. Tuko na program ya kuhakikisha we have lit the town. Tumekuwa na michezo hapa ya kitaifa, pia tumeandaa michezo ya Afrika Mashariki, tukatilia mkazo mambo ya usalama, especially street lighting, and is a continuous process ili kuhakikisha Kakamega kama regional center ya Western region, the issues of street lighting, we are going to make sure that we improve in all the areas. So wale majinsi wangu wa Must na Shambe, ile mambo ya mkutano tutapanga ili next week tuweze kukutana na nyinyi na tupangilie masuala ya vijana, kwa sababu vikao za vijana lazima pia tutulie mkazo jukwaa la vijana. Pia swala la postmortem fees ambalo tumeongelea hapa, especially where we have murder cases. Familia nyingi sana zinaamua kutofanya postmortem because of the fee that is seem to be expensive. Niko na MCAs wetu hapa ambao wanatengeneza sheria yetu. Finance bill ya 2025-2026 tutaangalia a review of the postmortem fee, especially when you have murder cases, so that you can give families that are not able to raise that fee an opportunity. Although in one way or another, they also do waiving of some of those fees, so that we actually have postmortem being done. Others, mimi nashukuru sana. Na swala ambalo pia tumeguzia ni dhuluma za kijinsia. Hapa Kakamega pia we are almost leading kwa dhuluma za kijinsia, especially in Shinyalu. Kule Shinyalu, Mheshimiwa Ikana, rekodi ambayo niko nayo inaonyesha kwamba hata wanaume pia wanadhulumiwa kule Shinyalu. So tuko na on a light touch, of course. So tumejenga vyumba za dhuluma za kijinsia, na pia tukishirikiana na viongozi wote, maafisa wetu, chiefs, assistant chiefs, tutahakikisha visa za dhuluma za kijinsia tumerudisha chini, kwa sababu serikali kuu lazima tushirikiane na serikali ya ugatuzi ili kuhakikisha kwamba swala la usalama tumetilia mkazo. Others, mimi nashukuru sana. Najua swala ambalo pia linasumbua sana maafisa wetu, aswa tukiwa na zile sherehe za kitaifa. The biggest challenge, my brother waziri, ni ya kwamba tukiwa na sherehe za kitaifa, sisi kama gatuzi huwa tunasaidia pakubwa. But going forward, pia ningeomba usaidie bwana commissioner wetu, tukiwa na sherehe za kitaifa, you cannot have national celebrations with zero budget. Si namna hiyo. So lazima tushirikiane pia tukisherekea. Najua hivi karibuni tutakuwa tunasherekea siku ya Kenyatta Day. Lazima mashujaa, lazima pia tushirikiane ili tukifanikisha sherehe hizo kwa kiteka sub county zetu zote, we also facilitate. Najua masuala ya transport, it has been a big issue. Tunashirikiana pia kusaidiana na afisa wetu OCPDs na OCS, kwa sababu swala la usalama
even if it's a national government function, sisi hapa mashinani we are the most affected. So tunaendelea kushirikiana ili tuhakikishe usalama tumetilia mkazo, including even supporting some of the construction ya police posts. Pale most tumekubaliana we are going to have a police post pale, which we are going to do a CSR. Kwa sababu police post ni muhimu. Na swala la mwisho, tuko na shida kubwa sana. These street children ambao wamekuwa wazee, familia wamekuwa wazee, na pia it becomes one of the source of criminals. Tutashirikiana pia na maafisa hapa ili tuwe na rehabilitation centers za vijana wetu ambao wanarandanda hapa, the street children, because most of the insecurity issues around most kule Koromatangi na hapa town inatokana na those street children, and it's an issue. It's a social issue that we are supposed to deal with. Na mimi najua tukishirikiana sisi wote tutaweza kutatua tendawili hicho. Otherwise, mimi nashukuru sana Jukwaa La Usalama. It's a very good initiative. Imetupatia muda pia kuongelesha wananchi na kusikiza maoni ya chiefs, assistant chiefs na pia maafisa wote. I want to assure you that Kakamega is safe. Mambo ambayo tumeongea hapa siku ya leo kama viongozi, sisi tunashirikiana kwa karibu sana na viongozi hapa, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha Kakamega is safe, na pia tunakaribisha wageni wote hapa Kakamega. Hiyo history ambayo Sabula amekuwa akasema, the Heckling County, tuko na viongozi hapa, tuko na Bishop Wood Writers, tuko na Bishop Olmasai hapa atatuombea ili Kakamega should be a new county that is working to foster national cohesion. Mwisho, mimi nashukuru ushirikiano ambao tuko nao na serikali kuu kwa miradi ambayo tunafanya hapa. Mambo ya level 6 kazi inaendelea pale kiongozwa na DOD. Kule Buhungu pia tunashirikiana vema, na ushirikiano huo ndio tunataka ili tuendeze serikali yetu mbele ikiongozwa na Daktari William Samoei Ruto, na pia tunamtambua kinara wetu Baba Raila Amolo Odinga kwa sababu alitilia mkazo mambo ya usalama, na pia alitilia mkazo umoja na pia uwiniano ambao tuko nao hapa. So I want to appreciate all the leaders ambao wamefika siku ya leo, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we lead from the front on matter security. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana, mrio mno. Tupigie makofi viongozi wetu. Sawa. Mheshimiwa Governor, ningependa kukushukuru sana kwa njia ya kipekee kwa patience yako na kwa humility, naitwa nini, unyenyekevu ya kuweza kunyenyekea mbele ya hawa chief na assistant chief, kusikia mambo yao na kuketi na sisi mpaka mwisho. This is exceptionally commendable, and I will always remember you for that level of humility and your commitment to this process. Ya pili, nishukuru pia Deputy Governor na nishukuru wabunge who have come and sat in a very humble way, and all the MCAs, almost 30 of you, ukiongozwa na speaker. This is leadership. As I said, when you also need me, I'll be there so that I listen to your issues. I may not give you bunduki, but we can find a way of helping you to move forward. Hii uongozi nzuri yenye imeonyeshwa na hao viongozi, I really want to thank them for doing this. And I must say that this has been a very successful forum. Na mimi nawatakia baraka za Mwenyezi Mungu. Tuendeni na tufanye mazuri, tuonyeshe mabadiliko Kakamega, tusaidiane kuhakikisha kwamba mabadiliko haya yanaweza kusaidia. Because this county, even economically, even population wise, is not a joke. It's among the top 3-4 counties in the country. Hapa, Nakuru, Nairobi, and maybe Mombasa, na Meru. Maybe that's all in terms of numbers and in terms of size. So you really have to respect, and we must respect Kakamega for what it is and give it the status that it deserves. I am sure the next city that will happen in Kenya
will be Kakamega being made a city. Yeah? And we cannot have a city yenye inaongoza kwa kupiga changa. So, in preparation of this city, this city status, we must all of us work together. You know, I know governor and leaders walikuwa wananisukuma nikiwa transport. They'll get a good airport. They now have a good stadium. They have a good roads are here and are coming up. You have a referral hospital. You have many things. In a short while, this will be a city. So we must all of us work together. Yeah? Tuhakikishe nchi yetu ya mji wetu wa Kakamega and county ya Kakamega ina succeed. Nimewaambia kwamba most of your brothers and sisters work with me, and I'm very happy with the work they are doing, and I appreciate them for the good job they are doing. I want now itufungie hii mkutano. There is no way tunaweza funga tu. Professor, nashukuru sana. Thank you for being with us. I know you came a little bit, but you came all the way from Mombasa to be with us. We truly appreciate. And I remember what I promised when I was in the university, and we will make sure that those issues are implemented for those students who are still in university. I'm also very proud of you, student leaders, and we will organize a meeting here to sisi wenyewe. I was like you. So when I saw you guys like this, nasema hata mmesonga sana. Mmefika Jukwaa La Usalama. My clip the other day when I was in campus as a student leader, I don't know, somebody found one of my clips nikiwa interviewed na KTN. Ikakuwa shared, I just laughing at myself. So nikiona nyinyi mkiwa namna hii, I am very, very, very happy with the manner in which you are organized. Mko smart, mko na tie nini. My first trip to go out of the country, I was a second year. Niliomba mtu suti. So most likely hata mliomba hii suti. So hiyo ni maisha ya comrade. You must always be smart. Sinamna hiyo? Yeah? Yeah, so yeah, no, you don't need to say. Once a comrade, always a comrade. Sindio? Yeah, so mimi kama comrade najua vile mulikuja na umeomba transport na umeomba suti, so lazima uende. Anyway, asanteni sana. Now let me give the opportunity to DIG Masengedi atufungie mkutano. Afande Waziri ambaye ni mkeni mheshimiwa leo, Your Excellency the Governor, our honorable MPs, Professor, my colleagues who are working with, Regional Security Team, County Security Team, Afande OCS, Afande Chief, MCS, hamjambo. Hamjambo tena. Angalia mwenzako mwambie Mungu anakupenda. Mwambie Mungu anakupenda. Na umweleze wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Thank you so much, sir. Sometimes life does not be the way we want it to be. But we try as much as possible to live in the best way we can so that we assure the public that we are doing the best. Police work is a calling. It's a calling whereby you have to make a choice. In fact, a called choice. A choice between two alternatives and the fixed resolve not to quit. A renunciation that you must make not once, neither twice, but all times, always, whenever you are still in this work. Our core priority as the National Police Service and Security Agency is security. Security of protection of life and property, protection of your life and protection of your property as to the Kenyans. Likewise to the all elders and leaders who are with us here, including you. Wote tumekaa hapa kutoka asubuhi mpaka saa hizi. This is a true testament kwamba lazima tuhakikishe mwananchi ako salama. Na sio salama tu, ako salama salmin. Mali yake, maisha yake, vitendo zake afanye zikiwa sawa.
kwa sababu najua mnajua sana. Wacha niseme na washukuru kwa njia ya pekee kwa sababu ya kazi mnayofanya na kutimiza amani hapo mashinani chinzi mnavyofanya. We want to make police stations being the center of excellency in policing operations. Reasons ni kwamba miaka zile ungeona watu wanakimbia ukiwa unachunga ng'ombe ya wazee ama ya wazazi, wanakimbia kwa bidii sana. Ng'ambo wakifikia karibu na uliza mnakimbia nini? Polisi. Wewe unajoin hiyo nini pia unaenda mbio na unakimbia polisi. But during those times walikuwa naandika askari kubwa kubwa, sura mbaya mbaya, police brutality, akikupata amekunyorosha ya ukweli. But nowadays ni watoto yetu, ndugu zetu na vitu kama hizo, si ndio? What am I saying? We have to partner with the police kumaliza crime. We have to make sure we leave a legacy to the champions of tomorrow who are this youth. Wacha watoto yetu wasome. Wacha tabia za defilement. Let us call a spade, not a very big spoon. To the youth, respect the parents all times, because that is what is supposed to be, as in the commandment, Ephesians 6:1. But, Bishop, uko na simu kwa simu? Uko na Biblia kwa simu? Hebu fungua Luke 3:14. Ningependa mnisomee hapo. Officers, we have to sing this thing always, all times, to ensure we make it practicable to us. Yule mwenye ako na Biblia kwa simu atusomee. Luke 3:14. Mupe Mike. Nitasoma Luke 3:14. Biblia inasema, askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Ebu rudia tena. Rudia tena wasikie. Narudia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni Luke chapter 3 verse 14. Biblia inasema hivi, askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Na Bwana bariki andiko. Afande, nataka kuhakikishia kwamba tutatosheka na mshahara wetu. Hatutadhulumu mtu, hatutadhihaki mtu ambaye hastahili kudhihakiwa, na Mungu awabariki. Thank you sir. Tumefika kikomo cha mkutano wa leo. Tunaomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Tayari, National Anthem.